ஹலோ வெல்கம் பேக் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி இறுதி பகுதி இது பண்ண போகிறோம். ஓகே, கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த கேம் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இப்படியே இந்த கேம் வந்து முடிச்சிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம எந்த மிஷினில் வந்து இருக்கோமோ அதே மிஷின் வந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்துருந்த அந்த ஆப்ரா கட்டப்ரா அதுதான் மிஷின் தான் பண்ண போகிறோம். உடனே பேசிக்கலாம். Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் வளர்த்த வேண்டாம் அந்த கேமை வந்து. முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து Ominous. He was willing to put the whole உள்ள hamlet போனோம். and ஸோ himself கேட்டபாம்புல in போனதுக்கு danger அப்புறம் on the நமக்கு வந்து chance that some old relic could help to heal me. அதான் ஒரு ரெண்டு பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பேச முடியல. Make sure he's all right, will you? Revelio. I'm glad you're here. ஓகே, I received your owl. உன்னோட அவ்வளோ செபாஸ்டியன் எங்கே இருக்கான்? Inside the catacomb. கேட்டபாம்புல Frankly, போயிட்டானா? I was surprised you weren't with him. என்ன ஆச்சரியம், நீ அவங்க இல்லைல்ல? You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. அதுவும் நீ நினச்சிருந்தா நிப்பாட்டி இருந்துருக்கலாம். ஆமாம், என்னோட தப்பு தான். It's my fault. I was wrong. நான் போயிட்டேன். நான் உள்ளே போகிறேன். I should have stopped him before. ஆப்ரா கடப்ரா ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கலாம். Sebastian's in real trouble now. செபாஸ்டியன் இப்போ உண்மையான I'm ஆபத்தில் going back into the இருக்கான். catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with inferi. Inferi? What are you talking எதை about? பற்றி பேசிகிட்டு இருக்க? You'll see. நீனே பார்ப்ப. We need to hurry. நம்ம சீக்கிரமாக போய் அவன் இன்ஃபீரியர்னா அந்த எரிஞ்சு வருமே, அதுங்க அந்த டெட் பாடி எரிஞ்சு வருமே, அது Sebastian must not நெருப்பை be in யூஸ் his பண்ணி right தான் mind. நெருப்பை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அதை அழிக்க முடியும். ஸோ நெருப்பில் மட்டும் பவர் வந்து இருக்குது. இப்போ எதுக்கு அன்லாக் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரே இது வந்து ஆப்ரா கடப்ரா தான். ஸோ அது கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மெயின் மிஷினில் போயிடலாம். பட் மெயின் மிஷினில் அது வந்து அன்யூசபிள் தான், அது ஒர்க் ஆகாது, பிளாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா ஈஸியாக முடிச்சு பாஸ் போயிட்டு அதனால். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டோரி மோடை போட்டு மெயின் பாஸை முடிச்சிடலாம். ஏன்னா ஸ்டோரி மோடு தான் அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த கேம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபேர் க்ரை பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஃபேர் க்ரை முடிச்சதுக்கப்புறம் Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Revelio. என்ன எதுக்கு இது கொடுத்துருக்கான்? சரி போகலாம். Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great ஏன் சொல்லி கொடுக்கலாம்? Incendio. Incendio. Confringo. Incendio. போவோம், பட்டம் பண்ணுவோம். சரி போகலாம். எப்படி போகலாம்? இல்லை நிறையா இருக்குங்க. There weren't this many inferi before. And there's no sign of Sebastian. எல்லாம் ஒன்றா வா. Accio. Protego. Stupima. Incendio. Stupima. Expelliarmus. Bombarda. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. ஓகே ஓகே. Hendo. Bombarda. Expelliarmus. Defender. Confringo. வந்துட்டே இருக்கு. இவ்வளோ வந்துட்டு இருக்கு. ஏன் ஆரம்பிச்சது? Protego. Stupima. Confringo. Defender. ஃபயர் போட்டதுக்கப்புறம் வேறு எதோ யூஸ் பண்ணி அடித்தாலுமே அது வேலைக்கு ஆகுது. Levioso.
Depulso. Expelliarmus. Bombarda. ரொம்ப வேலைக்கு ஆகலையா? அது மட்டும் தான் இருக்க முடிச்சிடலாம். Accio. Incendio. ஓகே Revelio. Hold on a moment. I was so worried about புரிஞ்சு Sebastian, I நம்ம didn't வந்து even ஒரு எலும்பு realize ஒரு கட்டணும்ல Anne's trying அந்த to get டோர் ஓப்பன் Solomon. பண்ண போல இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். When டோர் she ஓப்பன் first saw பண்ணுறதுக்கு the தான் வந்துருவோம். Inferi, she thought Sebastian was being ஸோ அந்த டோர் ஓப்பன் attacked. பண்ணுறதுக்கு இன்னும் 2 எலும்பு கொடுத்தா But then படிச்சு he படிச்சு showed her the relic and இப்போ said நம்ம he'd போனால் learned ஓப்பன் பண்ண how to அப்படின்னு use பார்க்கலாம். it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful ஓ dark ரொம்ப சக்தியான magic. டார்க் மேஜிக். Creating Inferi is incredibly difficult, but ஓ அது வந்து controlling ரொம்ப them... கஷ்டமான ஒரு இது As சண்டை Anne and போட்டோம்னா I அது மாதிரி உருவாக்க frantically முடியுமா? barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. ப்ரொஃபஸர் பிளாக்கை பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு போகிறான். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா கூப்பிட்டு வாயலாம். Protego. Stupido. Accio. Incendio. Incendio. Confringo. Defendo. Confringo. நிறைய மண்டோட கிடச்சிருக்கு. இப்போ எந்த பக்கம் போனோம்? Revelio. ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு வந்த இடம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இடத்துக்கு அந்த இது எடுக்க வந்தோம்ல அதே இடம் தான். These Inferi seem far from control. அது ஒன்றா இருப்போம். இங்கே வாங்க எல்லாரும் இங்கே வாங்க. Protego. Confringo. Defendo. Confringo. Depulso. Incendio. அப்படி Revelio. இப்படி இருந்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? செபாஸ்டியன் எங்கே கண்டுபிடிக்கிறது? இது என்ன பாதை? Incendio. கிறுக்கு போய் எங்கே போய் வந்தோம் தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். Revelio. அது ஒன்று படுத்துருக்கிறது வருவோம் பட் இப்போ அவன் எங்கே இருப்பான்னு தெரியலையே. Incendio. Descendo. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இடம் இருக்குது. மேபி அங்கே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Revelio. இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன். Defendo. Confringo. இங்கே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது. ஏன்னா இங்கே தான் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு வேலையை பார்த்து வச்சோம். ஸோ அதனால் இங்கே அவன் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது தான் நான் நினச்சி போகிறேன். பார்க்கலாம் உள்ளே இருக்கான இல்லையான்ட்டுலாம் திரும்ப வந்துடலாம். அதோட பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான். Revelio. Depulso. Lumos. Confringo. Revelio. மண்டோட இதுக்குள்ளே இருக்குது. Accio. Wingardium Leviosa. ஓகே இது வச்சிடலாம். இதுதான் வரல. Wingardium Leviosa.
ஓகே. ஸோ அப்போ நான் இங்கே இல்லை. Revelio. இன்னும் எலும்பு கூட இருந்தால் தான் அங்கே போக முடியும். இருந்தது அடா அங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் போயிருக்கான். Wingardium Leviosa. அங்கே ஓட்டிங்க பாய் இங்கே தான் போயிருக்கான். கண்டுபிடிச்சாச்சு. Rickety bone bridge complete. ஸோ போனாட்டி நம்ம வந்து இங்கே வர முடியல. பட் இப்போ போக முடியுதுன்னா அப்போ அவன் இங்கே தான் இருக்கான். டேய் சபாசே இருக்கியாடா? Revelio. ஓ இங்கே இல்லைங்க. டேய் அவனை போன வாட்டி வந்துருக்குங்க தெரியாமல் வந்துட்டோம். என்ன இப்போ வேறு மாதிரி இருக்குது. போன வாட்டி வேறு பேர் இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் எங்கே இருக்கான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே போகணுமா? இதுக்குள்ளே இல்லை. சரி இதுக்குள்ளேயும் பார்த்தோம். ஸ்ட்ரைட்டாக போய் பார்க்கலாம். அதுவும் இருக்காங்க மேலே. அடடா எலும்பு கொடுத்தா அப்படிது. Wingardium Leviosa. Revelio. மேலே மேலே Accio. கொண்டா பையன் இங்கே தான் இருக்கான். I need to find a way up that ledge. Accio. Wingardium Leviosa. பாலம் கட்டு. Accio. Wingardium Leviosa. பாலத்தை கட்டு. ஓகே கட்டுங்களா? Wingardium Leviosa. ஏன்னா அங்காடி வர முடியுது. Wingardium Leviosa. இங்கேருந்து வைக்கணும் போல. வந்துட்டான். Sebastian. இருக்கான். அவனும் ஆடிட்டு இருக்கான் பாருங்க அதுங்களோட சேர்ந்து. Isn't this incredible? Sebastian. I told you. நான் The மட்டும் relic சொன்னேன் is the answer. ரியாலிக்கு தான் பதில். I've been trying to reverse the dark நான் magic ரிவர்ஸ் within பண்ண முயற்சி Jinan, பண்ணேன். but this will allow me to control it. ஆனால் அது வந்து என்னை இதுல Just as I கண்ட்ரோல் can பண்ண control விட்டுடுச்சு. the Inferi. Control. I had Controller. to fight the Inferi all the way. யார் வருது? What Yeah, have yeah, the yeah. two of you நீங்கள் ரெண்டு done? பேரும் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க? Accio ஆக்டிவ் ரியாலிக்கு இங்கே வா. இதுதானே அது? ஐயோ அழிச்சிட்டாங்க. Relic. இப்போ நமக்கு எதிராக சண்டை போட வரும்போது நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணது யாரா? அதை குடிக்கார கம்பெனி Pay for this. அதான் அவன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அவன் எப்படி பண்ணிட்டான்? Incendio. Glacius. Say and Spellios. Bombada. Cinder. எதிராக இருக்குல்லே. Expelliarmus. Bombada. ஒன்று தான். Incendia! Expelliarmus. அதை யூஸ் பண்ணலாம். Now you've gone too far. Protego. Stupefy. ஒம்பது சாவலாம். நிறைய கிடைக்குது. கிடைச்சி விட்டுலாம். Expelliarmus. You're supposed to protect us. Love it! I am protecting you, you foolish boy! Stupefy.
Expelliarmus, Bombarda, Flipendo, Confringo, Defendo, Cabalzo, Accio, Incendio, Incendio! நீயா திவ்யதர்ஷன் பார்த்தீங்களா? Glacier, Descendo, Leviosa! Potato, Incendio! Confringo, Incendio, Glaciers, Descendo, வேற வழி இல்லை, Crucio, ஓட்டுறோம்டா ஒன்றா எங்கே அங்கே போனா? Defender, Confringo, Repulsor, Leviosa, Incendio, எங்கே போனா அவன்? Descendo, Mr. Tallow, Stop, அப்போ அடைய கேட்டுருவாங்க. Expelliarmus, Bombarda, Rependo, Leviosa! Incendio! Now you've gone too far. Descendo, Rependo, Expelliarmus, Confringo, Defendo, Repulsor, Incendio, Leviosa! Incendio! Confringo, Expelliarmus, Bombarda, Rependo, Confringo, Defendo, முடிஞ்சுது. Repulsor, Incendio, Accio, Descendo, என்னென்ன போகுது? Expelliarmus, என்ன பண்ணுது? Confringo! Expelliarmus, Potato, Stupefy, Bombarda, Rependo, Descendo, வச்சுக்கிறோம். Now you've gone too far. மாட்டான் முடிஞ்சிடும் போடா. முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறுபடியும் அவனா She cannot be healed, Sebastian. அவ்வளோ குணப்படுத்த முடியாது செபாஸ்டியன், நீ நிறுத்தி அவனை தேடுறத. I won't let her suffer. அவட கடவுளா சொல்கிறாங்க அவன். Avada Kedavra! கதை முடிஞ்சிச்சு, கதை முடிச்சிச்சு, அவ்வளோதான். உனக்கார அது சொல்லி கொடுத்தது, அது எனக்கும் சொல்லி விட்றா, உனக்கு தேவையில்ல. டிப்புல்ஸோ ஒரு தள்ளி விடுறது. ஏய் நம்மளும் அங்கே இருக்க மறந்துட்டாங்க. இதெல்லாம் முன்னாள் மாணவர்கள் இருக்கணும். ஓகே, இது வந்து நம்ம போனதுலேயே பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் 3 மணி வந்துருக்கோம். பம்பர்டாவோ அது புக்கே அடிச்சிட்டாங்க. அந்த புக்கு இருந்தாலும் அதுக்கு தேடுவான். அதே மாதிரி இது பண்ணிச்சு. நீ உன்னோட சாய்ஸ் நான் எடுத்துட்டேன். You've made your choice. பட் இது என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம வந்து இதை தடுத்துருக்கலாம், இதெல்லாம் நடக்காமல் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் நம்ம அந்த ஆவரா கடவுராக அந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். And இந்த பேட் எண்டிங் வராமல் இருக்கணும். ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து அது தப்படா தம்பி அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம்னா நமக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டான், இது வரைக்கும் வந்திருக்கே மாட்டான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து போன எல்லாருமே இந்த ஆவரா கடவுறேன். ஏன்னா இந்த கேமில் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை, அது ஒரு ஒன் ஷாட் கில். I must get out of here. நம்ம இங்கேருந்து போய் ஆகணும். நான் மட்டும் இங்கேயே இருக்கணும்னு சொன்னால் எல்லாரும் வெளில போயிடலாம். வாங்க, I can't let him leave. சபாஷனை பின்தொடர்ந்து போ. அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போடா. டேய் ஓ, பின்தொடர்ந்து போனோம். ஏய் இருடா, Sebastian, wait! நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு போகிறோம். அவன் தான். சரி சரி தம்பி, அங்கே லோடிங் இருக்குது தம்பி, மறந்துடாத. பாதை எப்படி இருக்கு வாடா. டேய் நானே ஃபஸ்ட்டு போயிடுறான். இந்த இடத்த பார்க்க Stop, Sebastian. Hold on. இன்னும் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு அப்படியே பாதை என்ன சொல்கிறான். நல்ல வேலை பாதை அங்கே வச்சுருவான் பார்த்தீங்கன்னா. நானே நிப்பாட்ட சொல்லுவேன், பட் நானே முன்னாடி போயிடுவேன்.
செபாஸ்டியன் இல்லை, செபாஸ்டியன் எங்கே காணோம்? இருங்க வரட்டும், வேறு மாதிரி இருந்துருப்போது எண்டிங். எங்கவா வெளில போயிட்டான் அவன். ஓகே ஓகே, அதுதான் அவன் வெளில போயிட்டான். இப்போ போகிறோம் அவன்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை கேட்குறோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் பப்பியோட மிஷின் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அங்கே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே போயிட்டு அந்த ஆப்ரகடபரா வந்து ஹெவி பாஸ் எவனாவது வருவான்ல, அவன் மேலே யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே What வந்தாச்சு, is it? அவ்வளோதான். செபாஸ்டியனே மிஷினை சொல்லி விட்றான். Why wouldn't you stop? ஏன் I was நிற்கல? calling after you. அவனை கூப்பிட்டுக்கிட்டே Anne இருந்தேன் won't அவனை. survive this. ஓ She's with அவனை her உயிர் away, படைக்க முடியாது. inside and out. Solomon's never been there for us. ஓ சாலமி Not நாங்கள் really. நமக்காக இல்லை, உண்மையிலே அவன் He gave வரலாம். up on Anne. I'll never give up on her. அவன் வந்து You saw ஆனால் him, வந்து didn't you? சாப்பிட்டு விட்டுட்டான். He was going to நீ ruin her பார்த்தில life. இல்லையா? He attacked us. அவன் நம்மளே காயப்படுத்த முயற்சி I பண்ணான். had to use the killing curse. அதனால You நான் know I வந்து did. கொலை பண்ணுற இதை If I hadn't பயன்படுத்தினேன். known how to cast it, நீ சொல்லி விட்றா. ஏய் இதாண்டா எனக்கு வேணும், He did சொல்லி attack விட்றா. us. You had no choice. உனக்கு ஒரு வழி இல்லை, It was அவன் தான் brave, வந்து Sebastian. தாக்கம் கொடுத்தான், அதனால நம்மளும் அதை பண்ண You clearly வேண்டியதாச்சு. care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. எனக்கு தெரியும் உனக்கு புரியுன்ட்டு. I did do the right thing. You ஆமாம் எனக்கு did. தெரியும், சரியாக தானே பண்ணிடுறேன், நல்ல I பண்ணிட்டானே would've இல்லையா? done the எனக்கு சொல்லி same. விட்றா எனக்கு சீக்கிரம். If I knew how. ஆடியன்ஸ்லாம் ஆவலாக காத்துட்டு இருக்காங்கடா அதுக்காக. Could teach you. சொல்கிறா. சொல்லு No சொல்லு. time like the ஃபஸ்ட்டு present. இதில் வைக்கணும், அவன் Killing ரெண்டாவது curse won't வச்சிருக்கான். be easy to master. சொல்லி விட்றா, நான் பார்த்துக்கிறேன். forgivables. கேம் தானே, You ரியாலிட்டியா? have to mean it. சொல்லு. கமான். Hold your one சொல்கிறா. steady. Focus. The வந்துட்டான். incantation is அவ்வளோதான், ஆவரா கட்டாவரா. Avada-Kedavra. ரொம்ப நாளாக காத்து கொண்டு இருந்தான், ஒரு மந்திரத்தை சொல்ல போகிறோம். எங்க? வாவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட்ஸ் அன்லாக்ட் அஃபிஷியலி 22 மினிட்ஸில் வந்து அன்லாக் பண்ணியாச்சு. இறுதி பகுதிக்கு மரண பகுதியாக அவங்க வந்து மாற்றிட்டாங்க எல்லாத்தையும். I need to find முடிக்க Ominous. Sebastian. செபாஸ்டியன், Please, I'm not myself right now. இதுக்கப்புறம் நீ தேவையில்லை, நான் இன்னும் மிஷினில் நான் வரமாட்டேன், ஓடி போயிரு. All right? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், போயிட்டு வரேன். You can't imagine how inconvenient travel was before. இப்போ தாங்க நிம்மதியாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் நமக்கு எதுக்கு? இந்த ட்ரெஸ் நமக்கு தேவையில்லை, எல்லாத்தையும் மாற்ற வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. எங்கே இது? ஃபஸ்ட்டு பவரானதை வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் சேல் பண்ணிடலாம், வேஸ்ட்டு கருமம். ஓ மற்ற எல்லாமே சேலுங்க போது யாருக்காவது என்ன வாங்கிங்க. இது பண்ணியாச்சா? இது பண்ணலையா? ஓகே, ஆல்ரெடி தான் இருக்கு போல. கீபோர்டெல்லாம் இது பண்ணுறது டக்குனு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. எங்கே கண்ணுக்கு போகிறதுங்க? நல்லாவே இல்லை, ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கட்டும். தலைக்கு என்ன கருமம், அது ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இங்கே ரிமூவ் பண்ணுங்களா? ஒப்பே வேணாம்னு நினைக்கிறேன். மேபி இது இருக்கட்டும், அந்த துப்பட்டா அதுக்கு ரிமூவ் பண்ணுவதா? ஓகே, பாட்டர் இப்போ ரெடி ஆகிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டேலண்ட் பாயிண்ட் இருக்கும், எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். டார்க் மேஜிக் 5 தானுங்க, இது வாங்குவோம். சரி, என்ன பண்ணோம்? சபிக்கப்பட்டவனை டேமேஜ் பண்ணும் அது.
ஓ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வலிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே டேமேஜ் பண்ணுமா? அடடா இது நல்லா இருக்கு. இது என்ன பண்ணும்? இது என்ன பண்ணும்? ஓ நிறைய டேமேஜ் ஆகுமா அவனுக்கு? சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், டார்க் பண்ணியாச்சு. ரூம் ஆஃப் ரிக்யூர்மெண்ட் இருக்கிறது 3 தான் இருக்குது. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆபரா கடை ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாமா? மிஷினில் பண்ணலாமா இதில் பண்ணலாம் சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கலாம். இங்கே தான் வைக்க போகிறோம். லைட் எதுக்கு கருமா ட்ரை பண்ணுவோம். ரெடியாக இருங்க. ஃபஸ்ட் ஒரு மிஷினை செலக்ட் பண்ணிட்டு அங்கே போய்ட்டு அதை பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும். மெயின் மிஷினுக்கு வேலைக்கு ஆகாது. இது பண்ணலாம், ஃபீனிக்ஸ் ரேசிங். ஆக்ஸ்மெண்ட் ஹாக் பண்ணுறது. ஓகே ஓகே. வச்சிருக்கக்கூடிய சைடு மிஷினாக நம்ம வந்து இன்னொரு நாள் டைம் எடுக்க பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இப்போ வந்து பண்ணல அப்படின்னா ரொம்ப இதாகிடும். நம்ம வந்து இங்கே போனோம். ஓகே வந்தாச்சு. டேக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு பேசி மிஷின் ஆன் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் எடுக்கணுமோ? Deke has some exciting news to share. நம்மகிட்ட ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் எத்தனை இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது என்னது? ஃபோக்கஸ் போர்ஷனா? ஓகே ஓகே. ஸோ நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ வந்து இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா போர்ஷனுமே ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். அப்போ ஈஸியாக இருக்கும். ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாமா? ஓகே, ஒன்று மற்ற முடிச்சு செல் பண்ணிடுவோம். Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts. And Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a... A phoenix பக்கத்தில் nest? மவுண்டனில் ஃபீனிக்ஸ் நெஸ்ட்டு வந்துருக்கான். Deke would not doubt it. சரி, போயிட்டு ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு வந்துடுறான். அதை காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வந்து விடணும் போல. Deke is not ஃபீனிக்ஸ் sure ரொம்ப why. அரிய வகை பறவை. Deke hopes. ஃபோக்கஸ் பர்சன்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. சரி, இது வந்து எடுத்துக்கலாம். எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்ப்போம். ஓ இல்லை, பக்கத்தில் இருக்கிற மவுண்டன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ ஏப்பா. இது என்னது? ஃபீனிக்ஸ் ரைசிங் இங்கே தான் இருக்கா? பக்கத்தில் இருக்குது. சரி, நம்ம அங்கே போயிடலாம். ஸோ நம்ம அந்த சாம்பத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இதை பயன்படுத்தணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது என்னது? இந்த இது அது வலியை கொடுக்கும்ல, அந்த சாபத்தை வந்து எல்லாருக்கும் பயன்படுத்தினதுக்கப்புறம் தான் ஆபரா கடவரை பயன்படுத்தணும். அப்போ தான் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த சாபம் வந்து பரவி இருக்கோ அவங்க எல்லோரும் சேம் டைமில் செத்துருவாங்க. அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பட் எல்லாமே கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒன் டைம் தான் நான் எல்லாம் க்ளோஸ் ரேஞ்சில் இருந்தால் தான் வருமானு சொல்லிட்டு தெரியல, பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து ஸ்பைடர் வந்துச்சு அப்படின்னா வேஸ்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய் ஹாய். இந்த கேம் பிடிக்குமா? சரி சரி. பிசி கிடையாது ப்ரோ, அது PS5 ஏன்னு கேட்குறீங்க. PS5 கிடையாது, PS Pro. அது கூட முடிச்சு எங்கே கிடச்சிட்டானா நீ? டாய் 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 சாவலாம். எங்கே போடுறா? 33 எங்கே போகிற? நான் தான்டா. டே வாடா சண்டைக்கு. சண்டைக்கு வாடா. சண்டைக்கு வாடா. சாவுடா. ஃபஸ்ட்டு மண்டல். என்னடா இப்படி ஆகிட்டா? கரைஞ்சிட்டு போரு. அதுக்கு தான் சொன்னாங்க கிட்டலாம் வச்சிக்காத. திடீர்னு ரீஸ்பான் ஆகி வந்துட போகிறான். Revelio.
ஏய் இவ்வளோ ஸ்லோவாக ஏறுது கருமம். பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக தான் ஏறுது. ரொம்ப ஸ்லோவாகிடுச்சுன்னா இதாகிடும். அதே மிஷினுக்கு போகட்டியும் ஏறிடும்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டோம். ஏறாடி எங்கடா ஏறாடி? வா உள்ளார போகலாம். ஃபீனிக்ஸ் மவுண்டனுக்குள்ளே நுழையணும். ஸோ இந்த ஒரு மிஷன் மட்டும் தான் நம்ம முடிக்க போகிறோம். இந்த மிஷனை முடிச்சுட்டு அடுத்து டேரெக்டாக வந்து நம்ம மெயின் மிஷன் மட்டும் தான் போகிறோம். அந்த மெயின் மிஷன் போகிற வழியில் நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சைடு மிஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் பண்ணிடலாம். ஸோ நிறைய கிட்டத்தட்ட இன்னொரு 15 சைடு மிஷினும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து கம்மியாக தான் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ எல்லா சைடு மிஷினும் முடிக்கணும்னா ரொம்ப லேட் ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் வந்து நான் வந்து அதெல்லாம் விட்டுட்டேன். ஏன்னா மெயின் மிஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில சைடு மிஷன்லாம் வந்து வருது. ஸோ இந்த கேம் பார்க்குற நீங்கள் வந்து பின்னாடி இதை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம். Hogwarts poachers are already here. லிவியஸா ஏறாடி. ஃபீனிக்ஸை போய் தேடணுமாமே, அது எங்கே இருக்கும்? இப்போ தோற்கானுங்க. ஏய் வாடா வலி think phoenixes can turn to rust. Crucio. Rookwoods don't go down easy. என்னாச்சு? அது தப்பு நடந்துச்சு. இந்த கூமுட்டை பையா கொடுக்கணும். இதுக்கு அது ஏறட்டும். எல்லாம் வாங்க வேணா வாங்க. Incendio. Incendio. இப்போ வருவதா இல்லையா? ஏன் அது வரல? இது என்ன, அது எப்படின்னு பார்த்து ஸ்கில் பாயிண்ட் ஒன்று பார்த்துக்கலாம். குழப்புது. அது எல்லாருக்குமே பரவும் தானே போட்டுருந்துச்சு. இது இல்லை, இதுன்னு நினைக்கிறேன். இது இல்லை, இது இது போது பாருங்க. பாருங்கப்பா, இது ஏன் வரமாட்டேங்குதுங்க? இது ஐயா, இது ஏன் எப்படி? இது குரூசியல் தானே பயன்படுத்தணும். அது பேர் குரூசியல் தானா? இது பேர் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இது பேர் குரூசியல் தானே? இது பேர் குரூசியல் தான். மாட்டுக்கடா, செத்தானுங்க 3 பேரும். 3 பேரும் செத்துட்டானுங்க சேம் டைம். நீங்கள் சாவுடா. சரிங்க, அவளை போதான் பார்ப்போம். கிட்ட வாடா. போக மாட்டேங்குது. ஓ அடிக்கணுமா? சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க அடிக்கணும் சொல்லிட்டாமா. ஓகே குரூசியை பயன்படுத்திட்டு டிஃபீட்டட். இது வரும்ல, பரவாயில்லையா? இதோட ஏதோ இருக்கு. சரிவா, அவனா நம்ம இது பண்ணக்கூடாது, நான் அடிக்கணும். இப்பதான் தெரியுது. இதுனா நெக்ஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். மேபி இங்கே என்ன இருக்கு பார்த்துட்டு போகலாம். ஏன்னா ஃபீனிக்ஸோட முட்டை மேலே தான் இருக்கும், அதுக்காக தான். இப்போ பயன்படுத்தலாம். வாங்க. சரி, வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அவனடா அவனடி அவனடா அடி அவன் ஓடு. அப்படிதான் லிவியஸா போடுவாங்க. அதே மாதிரி
போடு ரிவ்யூஸை போடாத அடி Is this your best trick? Levioso! Back எத்தனை நாள் எங்கே போனான் I see. Levioso! நமக்கா நமக்கே ஓ கவுச்சர் ரேஞ்சர் பவர் ரேஞ்சர் கவுச்சர் ரேஞ்சர் இங்கே வா வாழாடாது சொல்லவே இல்லை ஏய் இது இங்கே பாருங்க ஹெல்த் போஷனா ஃபீனிக்ஸ் மேபி இங்கே இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்துருக்கு என்னாச்சு ஓ ஃபீனிக்ஸ் வருது அதுவா என்ன ஃபீனிக்ஸ் மாதிரி தெரியல கோழி குஞ்சு மாதிரி இருக்கு யாரடா கோழி குஞ்சு என்ன It almost seems as if it wants me to follow it. ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணுமா I need to find it before the poachers do. Revelio. ஓ மவுண்டனோட உச்சிக்கு போகணும் ஓகே ஓ மவுண்டனோட உச்சிக்கு போயிடலாம் ஏய் விட்றா வரா I hope you. Confringo. Protego. Defender. ஆப்ரா ஆப்ரா கிடப்பா Confringo. Protego. Stop a minute. உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருக்கும் Confringo. வெள்ளத்தில் விட்டு தான் வச்சுருப்பான் போயிட்டான் போகலாம் வாங்க Incendio. என்னமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இங்கே ஒரு பார்த்த போகுது இது என்னது உனக்கு கொண்டுட்டு தான் வருமா Revelio. Come and find ya. மேலே ஏறி வாடலே வாங்க போகலாம் Aloha Mora. ஆஹா மோரா ஆஹா மோரா ஆ ஏங்கப்பா அவனை சைடில் வச்சு தான் பண்ணணும் போல டபுள் மீனிங் தாங்க ஸ்ட்ரைட் மீனிங் தான் சீக்கிரம் வருதா பாருங்க Down easy. Confringo. யாரும் கத்திட்டே இருக்கான் இங்கே வந்தானா இல்லையா Protego. ஏய் Repulsor. Defender. செத்துட்டானா முடிச்சு நம்ம பீச்சில் வந்து பாய்ச்சல் வேகத்துக்கு இருக்குது Revelio. வந்துட்டோம் ஈக்கபத மவுண்டனுக்கு போகிறோம் அந்த ஃபீனிக்ஸை பிடிக்கிறோம் ஃபீனிக்ஸை பிடிக்கிறதுக்கு There it is again. ஃபீனிக்ஸை பிடிச்சவனு நம்ம ஃபீனிக்ஸை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதோ யூஸ் பண்ணாமல் தண்டமாக கிடக்குன்னு பார்க்கலாம் மறைய போகிறது கிடையாதுல்ல ஃபீனிக்ஸை கேப்சர் பண்ண போகிறோம் பாட்டு என்னது இது எக்ஸாம் ஏதோ போட்டுருந்துச்சு ஆஹா பார்க்க மாட்டேனே நீயா ஓடி போய் அடிச்சுட்டு வந்தனா Confringo. மூணு பேரும் காலி 8 legs is simply too many. ஈஸியாக தான் டக்குன்னு முடிஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா இல்லையா இங்கேருந்து விட வரான் தூரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது மறைஞ்சிடும் போயிட்டே இருக்கலாம் மவுண்டனுக்கு டாப்புக்கு போகிறது தான் நமக்கு முக்கியமான இது பெரிய இடம் மட்டும் இருக்குது நான் இல்லையே I'll watch the light go out of your eyes. Protego. ஆப்ரா கடப்பா ஏறாவே சுற்றிட்டு தான் இருக்கணும்டா இல்லைடா இவனை அடிக்க வேண்டியதானே இவனே அடிச்சு தொலைய மாட்டேங்கிறான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் Well done for a child. மூணு பேர் இருக்காங்க இந்த ஆப்ரா கடப்பா ஏறிட்டோம் நம்ம வேறு எதாவது பண்ணிக்கலாங்க Incendio. 4 பேர் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும்
4 பேர் சேம் டைமில் முடிக்கிறது. Hogwarts don't go down easy. You'll pay for that. இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஏறிடும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Reducto. ஏறிடுச்சா இல்லையா? Levioso. லிவியோசாவா? Confringo. Crucible. அடடடடா 4 பேர். That was for Highwing. அப்பாவியா இருக்கீங்களேடா. பவர் தெரியாம வந்துட்டு போறீங்க. சரி போலாம். Revelio. ஓ இங்கேயா? பம்பாடா போட்டுற வேண்டியதான். Confringo. ஓரத்தை எடுத்துக்கலாம். ஏன் தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி இருக்கு? இதுதான் டீட்டெயிலா? சரி சரி. வந்துட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மலையோட உச்சிக்கு. இது வந்துருங்க ஃபினிக்ஸ். Hello. I'm here to help. வா வா உள்ள பிடிச்சி Take you போட்டுருவோம். somewhere safe. ஏன் பீச் இன்வெர்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும்? இதுதான் Let's get you ஃபினிக்ஸ் back to the room. ஓகே. Deke's going to be pleased. ஓகே நம்ம இங்கே எக்ஸிட் ஆகிடலாம். ஸோ டிக்கெட் போய் கொடுத்தோம்னா மிஷின் பண்ணி முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து மெயின் மிஷினுக்கு வரோம். டக்கு டக்குன்னு மெயின் மிஷினை முடிச்சிடுவோம். ஸோ அடுத்து எது இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். Investigate. நமக்கு வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏய் எவனா வாங்கடா 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 எவனாது? அடடடடா நீயா? போய்ட்டு வா. இதை கொள்றதுக்கு நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்போம். கல்வியாக போயிட்டு பாருங்க. சரி போகலாம். எங்கே போனோம்? ரூம் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு போகணுமா? பாஸ் அவுட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். Hogwarts. ஓகே வந்தாச்சு. உள்ள வந்து கடிச்சின்னு வருது. Did you find the phoenix? ஃபினிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சியா? Deke. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அது பாதுகாப்பாக கொண்டு வந்து போச்சிருக்கிட்டே இருந்து இப்போ என்கிட்ட தான் இருக்கு. இந்த பாதுகாப்பாக Safe. Remarkable. ஓ அற்புதம். what are you சரி waiting for? நம்ம என்ன காத்துக்கிட்டு Deke இருக்கோம்? cannot wait டீ கடை to. காத்திருக்க முடியாது இதுக்கப்புறம். இந்தா ஓ இங்கேயும் விட போகிறான். நான் உள்ளே போய் விடல. சரி இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. அது சின்னதாக இருந்துச்சு. இப்போ ஃபீனிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு தனியாக பறவைகளுக்கு வந்து ஒரு கூடாதான். அதோட இடம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக பவராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். What எவ்வளோ a அழகாக இருக்குது. beauty. நீ ரொம்ப பக்கத்துலேயே வச்சுக்க. டயலாக் முன்னாடி வந்துட்டு சீக்கிரம் You சொல்கிறான். keep it close. ஏதோ அப்டேட் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். வச்சுக்கலாம். இப்போ இவன் வில்லன் ஆகிட்டான். ஹாரி பாட்டர். Professor Weasley and Deke were right to tell you about the room of requirement. Look at ஸோ all you've வீஸ்லி done. டேக்கு வந்து இந்த And ரூமை how பற்றி many நல்லா beasts you've நினச்சிருந்தாங்க rescued. அப்படின்னு சொல்கிறான். A phoenix is. I couldn't have done it without your help, Deke. Deke is grateful for the kind helping you do so. Deke will always be here for you when you need அவ்வளோதான். him. டீக்கோட மிஷன் வந்து முடிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். டீக்கோட ஃபைனல் மிஷன் முடிச்சாச்சு. ஃபோக்கஸ் போர்ஷன் கிடச்சிருக்கு.
மேக்ஸிமா நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அதுக்கு கூட வேறு என்ன மிஷின் இருக்குன்னு பார்ப்போம். இன்னும் யாரும் எதுவும் கூப்பிடவே இல்லை. வேறு என்ன மிஷின் இருக்குது பார்ப்போம். இது என்னது? சபாஸ்டியனை போய்ட்டு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க அண்டர் கிராஃப்டில். அவனை பார்த்துடலாம். அடுத்து இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கிட்ட பேசணுமா. ஸோ இந்த மிஷின் வந்து முடிக்க முடியாது. இது வந்து முடிக்கலாம், வேறு எங்கேயும் போகணும் போல. அதனால் இது பண்ணிடலாம். சபாஸ்டியன்கிட்ட பேசிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மிஷின் வந்து அவனோட இது சாப்டரே முடிஞ்சிடும். அதனால் இது பண்ணிடலாம். அடுத்து இது பண்ணிடுவோம். இந்த ஃபோக்கஸ் போர்ஷன் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இப்போ நம்ம மேப் எங்கே பாருங்க, மேப்பை இது மேப் ஆன் பண்ணால் டைம் ஸ்லோவாக பாஸ் ஆகிட்டு என்ன ஓப்பன் ஆகிட்டு உங்களுக்கு மண்டை உடலாம் வச்சு இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பாருங்க முழு மக்கில விழுவே மாட்டேங்குது. நான் வேறு ஒன்று போட்டிருப்பேன் வந்து ரெடி பண்ணிடுவோம். இது வேண்டா. நம்ம வந்து அண்டர் கிராஃப்ட் இது சீக்ரெட் ஏரியா இருந்தது. இங்கே போயிடலாம். மேப் சேம்பர் கிடையாது. எங்கே வரணுமாச்சு? அண்டர் கிராஃப்ட்டுக்கு எதுவும் போகிறதுக்கு இல்லை. மைக்கா எங்கேயோ வாசலுக்கு போயிடலாம். அங்கேருந்து போகலாம். இங்கே உள்ளே போகிறதுக்கு பாதையே காணும். நான் அடிக்கிறேன். சரி போலாம். Who would have thought someone as young as me could save my uncle's life? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ மட்டும் சபாஸ்டியன் மட்டும் பேசிட்டோம்னா அந்த அவனோட சாப்டர் முடிஞ்சு எக்ஸ்பி கிடைக்கும். அதுக்காக தான். இதெல்லாம் லோட் ஆகுமா? ஓகே. அழகு மரம். இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியாங்க இருக்குது. குச்சை காட்டினா கதை திறக்குமா? சாவியை போட்டாலும் சில கதை திறக்க மாட்டேங்குது. இதில் குச்சை காட்டினா திறந்துருமா? எங்கே வா? She's devastated. She just buried your uncle alone. ஓ, உங்கள் அங்கிள் வந்து பறிச்சுட்டாளா, எரிச்சிட்டாளா? Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in. Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. Don't worry, Sebastian. Thank you. No matter what happens from here, ஓமினஸ் எங்கே இருக்கான்? I'm glad. Revelio. Poor Sebastian. டிவி தோல்வியாடா நீ. Ominous. ஓமினஸ் What a mess. இப்போ என்ன? I can't believe it. என்னால் நம்பவே முடியல. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. ஆமாம், இவன் பாதி I வந்துட்டு rushed to Feldcroft and வந்துட்டான்ல. found her with Solomon's body. She was beside திருப்பி herself. வந்தப்போ சாலமோட பாடி தான் பார்த்தானா? அதான் தெரியுமே. Part of கொன்னது her யாரும் wants செபாஸ்டியன் தான். Sebastian ஆனால் to face the செபாஸ்டியன் டிஸ்மிஸ் consequences. பண்ணிருக்கீங்க. Another part can't bear the thought of it. ஓ, அது வேறு இருக்குல்ல.
I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. ஓ என்னது இது? ஓ நம்ம செபாஸ்டியனை உள்ளே திருப்பி விடலாமா வேணாமா? இல்லை நம்ம திருப்பக்கூடாது. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're அந்த right. அக்காஸ் அம்மாவை அங்கே தூக்கி As much as போட்டுருவாங்க I believe that செபாஸ்டியன். Sebastian should pay for his அதனால நம்ம வந்து actions, இப்போ ஃப்ரெண்டு தான் நம்ம we'd சொல்லி only be கொடுத்துருக்கோம். அதனால வந்து நம்ம வந்து punishing அவனை Anne as காப்பாற்றுறோம். well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. இது ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கேருந்து ஐஸ் வச்சுட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். Whatever lies ahead, we must face it ஓ together. எவ்வளோ தான் போய் நம்ம சொன்னால் நம்ம ஒன்றா தான் எதிர்கொண்டாகணும். சரி நீ 2 பேரும் எதிர்கொள்ளுங்க, நான் போயிட்டு வரேன். ஒரு வழியாக கேம் ஆரம்பிச்சது இப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிச்சிருக்கோம். இது முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுத்து இவள்கிட்ட பேசணுமா? எங்கே இருக்கான்னு தெரியலையே. இவனும் இங்கே தான் இருக்காளா? எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கீங்க. போட் ஹவுஸ் மிஷின் இருக்கு பாருங்க. அது இன்னைக்கு இந்த கேமை முடிக்க முடியுமான்னு தெரியலையே. போட் ஹவுஸ் ஒரு மிஷின் இருக்கு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு இவள்கிட்ட போய் என்னன்னு பேசலாம். ஓகே இங்கே நாட்டிங்க ஆல்ரெடி இவள்கிட்ட நம்ம பேசியாச்சு, திரும்ப வந்திருக்கு. இப்போ உள்ள அவங்க அம்மாவோட பேச போகிறோமா? Some days are more difficult than others. Natty. Is எல்லாம் நல்லா everything தான் all இருக்கு. right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. He should still be here. And it's my fault that he isn't. உங்கள் அப்பா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do அந்த more ஹார்லோ damage, அப்படிங்கிறவன் வந்து leaving people கொண்டாதான் like வந்து Archie ஆக்கிர Bickle to தெருவுன்னு suffer சொல்கிறா. the I agree, Natty. We'll get them. நம்ம பிடிக்கலாம் I've அவங்க. never seen someone so Friends, committed to a இது cause. வந்து இறுதி Thank பகுதி you. அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் I தள்ளி believe வைக்கலாம். we will get them, போகிற போக பார்த்தா beginning with Harlow. முடியாது போல. Thank இந்த you for பப்பிக்கு வேறு speaking ஒன்று with இருக்குது. me. It was very helpful. இதுங்க இந்த போட் ஹவுஸ் போயில எங்கேயாவது போட் ஹவுஸ் பக்கம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போட் ஹவுஸ் வந்து ஒரு மிஷின் வந்துருக்கு. எங்கப்பா ஓ மை காட். போட் ஹவுஸ் போயிடலாம். ஓகே இங்கேருந்து ஓடியே போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Special knack. It's tormenting Professor Black. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகலாம். இங்கே தான் போட் ஹவுஸ் காணும். இங்கே தான் இருக்குது. ஓகே Why I have received a letter from a நம்ம இந்த பக்கம் இப்போ தான் வரோம்னு நினைக்கிறேன். Revelio. ஓ இந்த பக்கம் போகணுமோ? ஹாக்வார்ட்ஸ்லேயே பாதி இடத்த மிஸ் பண்ணிட்டோம் போல. பட் இந்த கேம் வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நான் திரும்ப வந்து ஹாரி பாட்டர் மூவியை பார்க்கணும் போல ஒரு ஃபீல் வருதுல. ஓ கீழே போகணும் போல ஃப்ரெண்ட்ஸ். வா அட
இப்போ இருங்க, அந்த இதை பார்த்துருமா? அது எங்கே இருக்குது? Why did I உள்ளார never இருக்கும். learn how to swim? If I could only remember. I should dismount here. Revelio. பாடா வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி நமக்கு வந்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து இதை பார்க்காம போயிட்டோம். Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. இதை ஸ்விம் பண்ண Can't கற்றுக்க very போகிறா கூட. well be liaison to the mer people if I don't know. You're a liaison to the mer people. Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Robert. We didn't officially meet. Yes, of course. And you. You seem quite interested in mer people. I feel I'm impressed. you do. I presented them. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that Well, I can swim. you'd really do. The last thing I. Now, if I'm not. I can't wait to hear about what you find. One day Alright. soon I'll see for myself. I just know. போயிடுச்சுங்களா? என்ன லோடிங் கொடுக்குறான்? லோடிங் ஆபத்தாச்சு. லோடிங்னா டனல் உள்ள போயிருமே, திருப்பி வர்றது கஷ்டமாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகே நான் சொல்லலை வச்சாம்பர் ஆப்பு. Revelio. அப்போனா அந்த பக்கம் கரெக்டு தான். சரி, இந்த பேக்குக்கு மாதிரி வச்சிடலாம். Flipendo. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Now then, I'll need you to come with me. Now for the rest of you. Confringo. Lumos. Lumos. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ளே போயிட்டு என்னென்னு பார்க்கலாம். What do we have in here then? Narada will be happy about this. அவ்வளோதானா? Revelio. அவ்வளோதானா? பரவாயில்லையா? நான் கூட உள்ளே போனால் பெரிய பசில் மாதிரி இருக்கும், இப்போ சால்வ் பண்ண முடியாது, ரொம்ப நாள் ஆகும் போல அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். உடனே முடிஞ்சிருச்சு. நல்ல வேலை மிஷின் எல்லாம் ஒன்றா ஆடாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக போயிடும் நல்லாயிருக்கும். Your gift from the mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. And I'm glad we helped to Merlin's. I'm going to show it to. Thank you again. I can't wait to study this. முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் 14 இருக்கு போல. Revelio. ஓகே, வேறு மிஷின் பார்க்கலாம். மேப்பில் வேர்ல்டு மேப் போட்டு பார்க்கலாம், இல்லைனா மேப் சேம்பருக்கு போயிடலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாக்வர்ட்ஸ் போயிடலாம். ஆப்சமருக்கு போயிடுவோம். சரி, அங்கே தானே இருக்குது. அங்கே தான் இருக்கும், பார்க்கலாம். ஓகே, வந்தாச்சு. I hope Hey, Professor engineer Fig got mıydı? my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. Hey, This good is day. grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my Professor, owl. என்னோட அவுல் போனது Ranrock has the அடிச்சிச்சா? last of Bragbor's journals. ஓ, He killed பிளாக்போர்ட் ஜேர்னல் Lodgok வந்து to get பார்த்தீங்கன்னா it. லாடாக் வந்து He அதை knows அவனை where the last கொண்டிருக்கான். repository is. Godric's heart. Lodgok. ஓ மை காட், லாடாக். Lodgok and லாடாக் Ranrock were ராக்னரோட brothers. பிரதர். ராக்னர் Lodgok was bringing the journal to அந்த me. ஜேர்னல் வந்து என்கிட்ட கொண்டு வந்தான். Ranrock is a monster. ராக்னர் வந்து We இருக்குமாச்சு. need to know where the final ஃபைனல் ஸ்பாட் repository எங்கே இருக்குன்னு is. தெரிஞ்சவங்க நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது. அந்த புக்கில் தான் இருக்கு. இப்போ Surely this changes things. உண்மையிலே இந்த Ranrock has விஷயங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் Bragbor's மாற்றிடுச்சு. journals and knows where the final ராக்னரோட ஜேர்னல் repository வந்து is. பார்த்தீங்கன்னா We obliviated ஃபைனல் Bradbor. இந்த He kept ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது என்னமோ ஒன்று Why சொல்லுவாங்க. would he have documented all of this? அந்த He didn't பேங்க்னு know நினைக்கிறேன். what we were containing. அந்த பேங்க்கில் வந்து இசிடோரா டோல்டு மீ சொல்லலாம். Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. அவள் மெமரியை பார்த்தேன். Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her பிராக்பர்னா use of வந்து ancient அந்த magic. இன்னொரு பெரிய ஒரு Based upon அவன் the கேட்டால இது memories மாதிரி they இந்த have இது பத்தாது, seen, அவன் பெரிய I டப்பா கொண்டு believe வந்து our young சொன்னால friend is அவன் well தான். aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional next level of trial, magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. மிருகமா என்ன அவன் நெக்ஸ்ட் Find a ட்ரையலுங்கிறான். face of stone and tendrils. வாயில குத்த வேண்டியதான I ஃப்ரெண்ட்ஸ் should வேணும். advise நெக்ஸ்ட் you ட்ரையல் that you must அந்த ட்ரையல் engage வந்துருக்கான். with any கேட்க போயா? beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. என்ன அவன் படுக்கு அடுத்த An இதுங்கிறான். exceptional level of ட்ரையல் magical முடிஞ்சிருச்சு. skill? Nuanced ability to interact with beasts? பீஸ்டோட இன்டராக்ட் பண்ண போறோமா? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns ப்ரொஃபசர் with வீஸ்லி வந்து இவங்க ஒரு Professor கண் Black. வச்சிருக்காங்க. அதனால நம்ம வேற ஒரு I இடத்துல shall see you சந்திக்கலாம்னு near the சொல்றாங்க. coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora. இசிடோராவோட that you விட்னஸ் மெமரியை witnessed. பற்றி கொஞ்சம் நீ அங்கே தெளிவாக பேசலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார். சரிங்க ஐயா, நம்ம எங்கே மீட் பண்ண போகிறோம், லொக்கேஷன் தெரியுமா? சேம்பரா எங்கடா இருக்கு? எங்கப்பா 3000 மீட்டரா? வேர்ல்டு மேப் போடுற வேண்டியதான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி முடிச்சு சைடு மிஷனே வந்து ஒன்று இருக்கும், அது நல்லாயிருக்கும், அதை பண்ணலாம். என்ன இங்கேயே ஃபாஸ்ட் ஆகலா? சொல்லவே இல்லை. சூப்பரானது, அங்கேயே பிடிச்சி வச்சுருக்கு, நல்ல வேலை. ஒருவேளை அது நம்ம இவனுங்களோட இடமா இருக்கும் போது, காப்ளின்ஸோட இடமா இருக்கும் போது. ப்ரொஃபஸர் இப்போ சொல்ல போகிறாரு, ஹாரி பாட்டர் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் உள்ளே போயிட்டியாடா, அது நம்ம எனிமிஸோட இடம்டான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்தாச்சு. தண்ணியாக இருக்குது. You're here. ஆமாம், I have இங்கே தான் good இருக்கேன். news. We do not என்னது? have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of இது course, என்ன இவ்வளோ பெருசாக the இருக்குது? bad news is that it's likely because they no longer need to track the Confringo! information. Is that a... என்னங்க இது? It is. இதுதான் அது. I believe I know what must be done.
Do you recognize the head sculpted there? தெரியும். It looks like a grap பார்த்துருக்கேன். horn. போன பாட்டில் And கேம் the விளையாடும்போது prints பார்த்துருக்கேன். carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow அது open the மேலே way ஆப்ரகடாப்ரா யூஸ் பண்ண forward. முடியாது. That's what Professor சண்டை Rackham தான் meant when போடலாம். he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of grap horns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. நான் ரெடி தான் போயிட்டு வரேன். நான் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அந்த கதை. நீ எங்கேயே காத்து. I know this area. உள்ளடா வந்துடாத. அவன் அடிச்சு காலி பண்ணி Professor விட்டுருவோம் பார்த்துக்க. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. மேப் சேம்பர் ரிட்டர்ன் ஆகிற வரைக்கும் அவன் காத்திருக்கான். சரி போய் காத்து நான் போயிட்டு வரேன். வாங்க ஃபாஸ்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். எந்த இடம் தெரில. இது எங்கப்பா? இங்கே தான் இருக்காது. சரி அப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஈஸியாக முடிக்க முடியாது. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இன்னும் அங்கே இருக்கான். ஓகே அப்படியே சர்ச் பண்ணணுமா? இங்கே தான் எங்கேயாவது இருக்கும். Who lived here, I wonder? This must be the place. தோ இருக்குங்க அந்த டைட்டில். இது ஓ மவுண்ட் பண்ணி போகக்கூடாதா? சும்மாவே போடும் போல. Very well, Lord of the Shore. எங்கே Show இருக்குது? yourself. ஏதோ மீம் மாதிரி இருக்கு. சிங்கத்துக்கு அடியில் ஆக்டோபஸு. 35 மிஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. என்ன தாக்கு பிடிக்க முடியும்? ஹாரி பாட்டர் கிட்ட ஓடி போயிரு. ஒரே போட்டு தருவான். இல்லை அடிச்சுட்டுங்க. குடும்பத்தில் பாட்டு படுத்தான். ஹாரி பாட்டர் படுத்தான். இது வேலை செய்ய மாட்டேங்குது கரும்பு. ஐயோ விழுந்துருச்சு கீழே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. தாம்பரம் கிடப்பா. கோவம் வந்துட்டுன்னு நினைக்கிறேங்க. எழுந்திருக்கிச்சு பாருங்க நம்ம அடிக்கிறது. இது வேறையா? சொல்லவே இல்லையே இதெல்லாம் இருக்குன்ட்டு. எங்க இருக்க? வாடா என்ன? அடிச்சிச்சு.
Expelliarmus! Bombarda! Expelliarmus! Bombarda! மாட்டுச்சு. Expelliarmus! சாவு சீக்கிரம். போடா ஜஸ்ட் மிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சாச்சு. ஒழுங்கா சரணடைச்சிரு. நீங்களும் அட்டாக்கா நீல் கொடுத்துடலாம். வண்டி போடுறா ஹாரி பாட்டர். இது தொங்குது பாரு, பிடிச்சி பார்க்கவா. ஆடிக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க. என்ன கருமம் இது, தமிழில் தான் அதிகமாக இருக்கும். உதவி தேவை அப்படின்னு அவன் கேட்குறான் தாழ்மையோட. கொஞ்ச நேரத்துக்கு கூட ஆப்ரா கடப்ரா யூஸ் பண்ண பார்த்தேன், அதுதான் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க பைத்தியக்காரங்க. என்ன முள்ளு முள்ளாக இருக்குது, இங்கே குச்சியில் போகிறடி என்ன கண்ணில் குச்சிருக்குண்டா. எப்படி பறக்குமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது? எல்வனை ஹோல்டு பண்ணால் இப்படி போகுமா? அடப்பாவி ஏன் பறந்தே போயிடறான்டா, இது வேண்டாம். திருப்பி இப்போ திருப்பி வண்டி திருப்பி. போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேகமாக போகுது வண்டி, வேகமாக தான் போகுது. ஃபாஸ்ட்டாக போ. பார்த்து இப்படி போ. இங்கேருந்து ஹாக்வர்ட்ஸ் ரேசிங் இப்படியே தான் வரப்போகிறான். ப்ரொஃபஸர்கிட்ட சொல்லிவிடுங்க, ஹாரி பாட்டர் வந்து ஒரு மிருகத்து மேலே, ராட்சச மிருகத்து மேலே வேகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் காலியாக இருக்கணுமா? ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். சே அது இதுக்கு அப்டேட் ஒரு மேலே பறந்து போயிடலாமா? எட்டு மீட்ரு இது வந்துட்டு பக்கத்தில் அந்த மேப் சாம்பருக்கு இப்படியே போக போகிறது இல்லை. செத்தான் ஒத்தங்காலி. ஓகே வந்துட்டோம். இதை வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருக்க வேண்டியது இப்போ கொடுக்குறாங்க பாருங்க. பட் இன்னும் கொஞ்சம் கண்டென்ட் வந்து இருக்குது. நம்ம வந்து இந்த கேம் பிடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சில கண்டென்ட் வந்துருக்காங்க. அப்படி இருந்தால் இறுதி எல்லாருமே கிடைக்கும். இதை எடுத்து கொண்டாடிக்கலாம். ஸோ பக்கத்தில் வந்துட்டோம். Time for you all to clear out. I'll get you for what you did to Iona Morgan. பாருங்க மேலே ஏறி போயிட்டோம். இப்போ இங்கே தானே அந்த பசில் இருந்துச்சு, இப்படி தானே போனோம். இது பசில் இருக்கிற பாருங்க, அந்த இது பறந்தோம்ல. ஸோ இன்னும் ஏன் மிஷன் இருக்குன்னா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது, நம்ம பறக்கிறதுக்கு வந்து அப்கிரேட் ஒன்று பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குது. இது வந்தால் தான் டோர் ஓப்பன் ஆகும் போல. ப்ரொஃபஸா இந்த பாருங்க ஆச்சரியத்தை. எதிர்ச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்தோடனே இது ஓப்பன் ஆகிடும் பண்ணுறது. இந்த இதுக்குள்ளே அந்த ரெப்பாசிட்ரி பேர் சொல்லிட்டு பாருங்க போலியா. முன்னோர்களே பட்டக்ஸை பாருங்க. ஆதார் கார்டு, கண்ணு தெரியுது, விரல் தெரியுது. ஆதார் கார்டு வரப்போகுது பாருங்க. இதுக்குள்ளே இதோடய போகணுமா, நடந்து போகணுமா? இது உள்ளே போகுமா? என்னது மூக்காது காதாது? உள்ளே போ, உள்ளே போ. உள்ளே போகாது இது. உள்ளே போ, மூக்கு இடிச்சு நீ இறங்கி போடா. போயிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸு. கிளச் ஆகிருக்கும் நம்ம இறங்கிடலாம் சார். இங்கே ஒரு பட்டக் சப்ஜி வந்துட்டான். ஓகே இங்கே தான் அந்த ஃபைனல் இது இருக்குன்னாங்கள.
இப்போ பார்க்க போகிறீங்க ஹாரி பாட்டர்னா யாருன்னு சொல்லிட்டு. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. உன் மேலே வச்சு இந்த நம்பிக்கை I வந்து சரியாக இருக்கும் still அப்படிங்கிறது have அப்போ my நம்புற அப்படின்னு சொல்கிறாரு. reservations. Isadora, இதுதான் வந்து as you will ஃபைனல் see, அப்படின்னு was நினைக்கிறோம். not who she கொண்டு போக சொல்ல seemed. போகிறாங்க இதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இருக்குன்னு My சொல்லி. memories should answer any questions you may என்னோட have memory எல்லா about questions answer the பண்ண power போகுது. you will need to protect. எந்த மாதிரி Thank பவர் you, வந்து அவனுக்கு Professor தேவை அப்படின்னு Bakar. சொல்லலாம். I shall அவன் see ஏன் you back உங்களுக்கு in the அந்த map பவருக்கு வந்து chamber. ஆசைப்பட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் தெரிய போகுது நமக்கு. அட பாஸ் ஃபைட் கிடையாதா? ஒரு பேர் பாஸ் ஃபைட் போனோம். சரி சரி இங்கே ஒரு பாஸ் ஃபைட் இருக்குன்னு நினைச்சேன். இது யாரு? அவன் தானா அது? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தெரிய போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. இசிடோரா வந்து எந்த மாதிரியான சக்தி அடையிறதுக்காக முயற்சி பண்ணான் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, எதுக்காக வந்து அந்த ஃபோட்டோவில் வரல அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய போகுது. இவன் 4 பேருக்கு என்னாச்சு அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு தெரிய போகுது. என்ன 4 பேருக்கும் அந்த க்ரூஸை யூஸ் பண்ணிட்டு ஆப்ரகடாப்ரா போட்டிருப்போம். 4 பேர் துடிச்சு கீழே கிடந்துருக்குங்க. வராங்கவா? Hello? ஏன் கையை போய் ஹலோ Isadora? இசிடோரா, ராத்திரி நேரத்து பூஜைகள். இசிடோரா கதவுத்துற. யாரையும் காணோம். என்னது இது? ஓ உடஞ்சிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. Mr. Morgan, ஓ மிஸ்டர் மோர்கன். அதை எடுத்து சாப்பிட்டானாவா மறந்துட்டு. அது எல்லாரோட வலியும் அதில் இருந்துச்சு. அதை எடுத்து சாப்பிட்டான் போலங்கம்மா. அதுதான் இப்போ ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. நம்ம சொல்ல வேண்டிய சொல்லக்கூடாது நடந்து பார்க்கலாம். Mr. Morgan? மிஸ்டர் மோர்கன். ஓகே செத்துட்டான். சாப்பிட்டு முடிஞ்சுது. எஸ்கேப் ஆகிட வேண்டியதான். Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. அவள் ஹோட்டலில் அவள் இல்லை, எனக்கு தெரியும். அவங்க அப்பா Percival. What is பேசிவள் எப்படி சொல்கிறது அதை என்னாச்சு சொல்லு. Though he was stripped not only of his pain, but அவள் வலி மட்டும் அவன் எடுக்கல, எல்லா எமோஷனலையுமே அவன் much எடுத்துட்டான். worse than I feared? அவன் மென்டல் ஆகிட்டான்னு நினைக்கிறேன். Neve was right. கோமாவுக்கு போயிட்டான். Isadora மாமா hasn't stopped. மண்டே பட வேண்டியதான். I've just learned that she has been wielding that magic on students. we must gather the others. மற்றவங்களை நம்ம உடனே திரட்டி ஆகணும். திரட்டு போ. இருக்கிறது 4 பேர் தான். அவங்க எல்லோரும் இப்போ எங்கே போகிறாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசிடோராவை தேடிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க. யார் பண்ணி எனிமி நினச்சிட்டா? நீ காமன் ரூமுக்கு உடனே போ இப்போவே. இவன் எங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான்? ஓ இதுவும் வந்து ஒரு ஹால் மாதிரி போல. சர்ப்ரைஸ். What have you done? நீ என்ன பண்ணியிருக்க? மூச்சை நிறுத்தி விடுங்க. Students, Isadora. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இசிடோரா. Everyone feels pain. எல்லாருக்கும் வலி இருந்துச்சு. ஏன்? And why? Because of your arrogance? இதான் உங்களுடைய இதனால தான். Secrets? உங்களுடைய அந்த ரகசியத்தை இது பண்ணீங்களா அதனால தான். You won't suffer any இதுக்கப்புறம் அவங்க longer. யாரும் துன்பப்பட மாட்டாங்க. எங்கள் அப்பாவும் My தான், father, என்னோட மாணவர்களும் தான், யாருமே students. இந்த வழியை இனிமேல் அனுபவிக்க போகிறது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. Isadora, இசிடோரா, உன்னோட மந்திர கொலை கீழே போடு. down your wand. Professor, ப்ரொஃபஸர், you taught me to நீங்கள் தான் எனக்கு சொல்லி hone my கொடுத்தீங்க power. என்னோட பவரை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு. Throw it away. அதை அப்படியே தூக்கி போட்டுறவா? I did not teach you this. நான் உனக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்கல. Expelliarmus. எக்ஸ்பிளேரியஸோ ஆபரா கட்டாபா போடுறீங்க. ஆபரா கட்டா அவங்கள ஐயோப்பா எல்லாரும் பம்பர்டா போட்டாலோ. ஓ செத்துட்டாங்க அவன். என்ன மந்திரம் போட்டால் கூட பவராக இருக்குது. நமக்கு சொல்லவே இல்லை இந்த மந்திரத்தெல்லாம். அவரை கட்டப்புறா செத்தா. வேறு வழி இல்லைல்ல, அவளை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 2 பேரும் போட்டு தள்ளிட்டு போயிடுவான்.
அவங்க உயிரோட தான் இருக்காங்க. இவன் டக்குன்னு தலையை திருப்பணுமா? பட் ஆபரா கடரை போட்டால் கதை முடிஞ்சுது. அவளுடைய மந்திரக்குள்ள உடைக்க போகிறாருன்னு நினைக்கிறேங்க. தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ. ஓ, பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ண சொல்கிறான். யூஸ் பண்ணிக்குவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேப் சேம்பருக்கு போயிடலாம். The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? ரெபாசிட்டரியா? I need to ரெபாசிட்டரி get எங்க to இருக்குன்னு that சொல்லி அவருக்கு தெரியும் repository போல. before Ranrock does. You have, and you ஆனால் இவட்ட will. உடனே சொல்லிட்டா அவன் But the போய் உடனே அவன் காலி repository is ஆகிட்டானா? அதுக்காக protected by தான் powerful தகுதி இருக்கா ancient இல்லையா செக் magic. பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த To enter, பண்ணியிருக்காங்க. you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. இது Perhaps மந்திரங்களை Mr. உருவாக்கணும்னா Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised, as I am sure he will tell you. This wand நம்ம may be ஆலிவாண்டர் used இருக்காரு, for மந்திரக்கோள் only வந்து one purpose. ஆக்ஸ்மேன் Return with அவர்கிட்ட the போயிட்டு wand, புது and we will மந்திரக்கோள் வந்து open the way வாங்கிட்டு forward. சொல்கிறாங்க. வாங்கிட்டு வந்துடும். கண்டிப்பாக சும்மா இருக்க மாட்டான். புதுசாக மிஷின் ஏதாவது I shall கேட்பான். send an owl ahead to Ollivander. நான் ஒலிவாண்டருக்கு Whilst வந்து you மெசேஜ் visit him, அனுப்பிடுங்க. I'll reach out to Professor Weasley. Professor நீ Weasley? அங்கே போய் அவர் பார்க்குற ப்ரொஃபஸர் வீசி I நான் போய் may have பார்த்துட்டு made an வந்துடுறேன். error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I ஒரு only ரேலனோட hope it's not இன்டென்ஷன் வந்து too பார்த்தீங்கன்னா late. தவறாக அவங்கள்ட்ட ஒரு If விரலை Ranrock சொல்லிட்டான். அதை really அதை is பற்றி going to மாற்றணும் try to அப்படின்னு drill சொல்கிறது. below Hogwarts, we'll need all the help we can ஓ, get. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு அடியில் வந்து ட்ரில் பண்ண போகிறாங்க. நம்ம எல்லாம் ஒன்றா See you சேர்றோம் soon. அப்படின்னு சொல்கிறான். சீக்கிரமாக பார்க்கலாம். நம்ம எங்கே போனோம்? ஒரு ரெண்டே மிஷின் தான் இருக்கா? நான் என்ன பண்ணோம்? சரி, வெளில போயிடலாம். குவைஸ்டே இல்லையா? சரி, ரஸ்மா வெளில போகிறான். இந்த இடத்துல இருக்க வேண்டாம். வேர்ல்டு மேப் போட்டு இது ஹாக்ஸ்மேடு போயிடலாம். யூனிக்கானா? இது அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம அங்கே போனதுக்கப்புறம் வேறு எதாவது யாராவது பேசணும் அப்படின்னா கூப்பிடுவாங்க. அங்கே அப்புறம் போகலாம். நம்ம என்னது மிஷன் இங்கேயே தான் இருக்கா? சொல்லவே இல்லை. There's Ollivander's. I Ollivander hope he can help me போயிட்டானா? craft the Keeper's wand. வர ஆரம்பிக்கும் போல. ஐயா ஒலிவாண்டர் ஐயா, வணக்கம். Hello, Mr. Ollivander.
I wondered if you might be able to help me with something. எனக்கு ஒரு சில விஷயத்துல உதவி பண்ணணும். Professor பண்ணலாமே. Fig மிஸ்டர் sent ஃபிக் an வந்து ஆள் owl அனுப்பியிருந்தாரு. informing me நீ that வருவேன்னு you'd be சொல்லிட்டு. coming. He was a bit cryptic. Said you need to have a special ஒரு wand ஸ்பெஷல் பேண்ட் கிராஃப்ட் crafted, பண்ணுமாமே. that you'd bring me the materials. மெட்டீரியல்ஸ் வேணுமாமே. எங்க இருக்குன்னு சொல்லு. I have them here. Oh, இருக்கா? my. எப்படி அது? How extraordinary. Remarkable design. என்னது இது? நம்ம போய் எடுத்து I will வந்தோமா be ஆல்ரெடி? honest, I have never crafted a wand in this fashion. ஆனா ஃபேஷனா Rare உருவாக்க broken முடியாதா? wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I Sure, can sure. work with what you... எங்க மந்திரக்கோள் எங்க இருக்கு? ஓ, வேலை செய்ய போயிருக்காரா? ஐயாவுடைய திறனை இப்பதான் நீங்க பார்க்க போறீங்க. என்ன பண்ணலாம்? ஏதாவது குச்சி எடுத்து கொடுத்துடலாமா அவன்கிட்ட? வேண்டாம், அதுதான் சரிப்பட்டு வரும். என்ன தெரிக்குது? ஐயோ, மந்திரத்தை மாற்றி போட்டானே. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? ஐந்து வாரங்களுக்கு பிறகு It is இது 5 done. வாரமா முடிஞ்சிருச்சு. அவன் மேஜிக் தானே 5 நிமிஷத்தை பண்ணி முடிச்சிருவான். காட்டு. பரவாயில்ல, இது முதலே செஞ்சு கொடுத்தானடா. கேம் ஈஸியாக இருக்கும்ல. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. சரி, போயிட்டு வரான். குச்சி 2 கிலோ விழுந்து கிடக்காதரா. போயிட்டு வரான். லே, I'm afraid நான் you're on பயப்படுறேன்டா. your own. நீ சொந்தமாக இது பண்ணுறியா? I'm ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests நல்லவனா are மாறிட்டானா? aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? இவனுக்கு ஆம்பரை கடை யூஸ் பண்ண முடியாது The ஃப்ரெண்ட்ஸ். final வேலைக்கு ஆகுது. repository மெயின் மிஷன்லேயே ஒர்க் ஆகாத மாதிரி belongs to பண்ணியிருக்கான். அப்புறம் wizard கொடுக்காமலே kind. இருந்திருக்கலாம் அது. We would be fools not to work together. What's that you've got there? ஆஹா, அந்த மந்திரக்குள்ள பயன்படுத்தலாமே. பாத்திர போகிறான். Might this sudden visit to the wand maker இங்கே have உள்ள something போயிட்டு to ஜட்டி do உள்ள with தூக்கணும். our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. எதை பற்றி பேசுகிட்டு எனக்கு எதுவும் தெரியாது. That repository is my birthright. Charles Rookwood ஓ, wouldn't அந்த want ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி you வந்து இவனுடைய near பிறப்புரிமையா? அப்படியா? அப்போ மோதி பார்த்துடலாம். ஆக்ஸ்மேனில் யார் கிங்குன்னு பார்த்துடலாம்டா. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. என்ன சொல்கிறான்? ஆடாடா, அவங்க ஏரியா கூட்டு போயிட்டானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இவனுங்களை, அதாவது மெயின் மிஷன் இப்போ நடக்கிறது மெயின் மிஷன் தான் போட்டிருக்கு. 2 மிஷன் சொல்லியிருந்தாங்களே. இந்த மிஷனை முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனல் மிஷன் வருது. ஸோ நம்ம மெயின் மிஷன் வந்து முடிச்சிடலாம். மெயின் மிஷனை முடிச்சதுக்கப்புறம் சைடில் ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து வரும். ஸோ அதுவும் வந்து நல்லா தான் இருக்கும். அது மட்டும் நம்ம நல்லா இருக்கிற மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து முடிச்சு வச்சிடலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 3 மணி நேரம் இது வரும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இப்போ ஈஸியாக பீட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவன் சல்பி தான், சின்ன பொடியன். அசால்ட்டாக அடித்து தோற்றிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வந்தோம். யார்? ஓ, நீயாடா பாட்டு? No more happy days for you. எங்கடா இருக்கு கோமாளி? How delightful. Cynthia, Rookwood won't go down easy. No! Aha! I see you.
எங்க அவனை காணோம்? Accio. I'll bet you wish you were back at table. That's the stupid one. Accio. Incendio. You will pay for that. You will pay for your no more happy days, minion. I'm not done with you. Descendo. Incendio. Potato. Come on. You afraid to fight back? ஏன்னா கோமாளி சொன்ன மாதிரி இருக்கு. எங்க வரான் இல்லையா அவன்? பெரியவனை காணுமே. The lamb to the slaughter. So kind. Confringo. Defender. Capolso. Levioso. Might want to look up. Expelliarmus. Bombarda. Nice. That's mine. Potato. இப்போ வந்துச்சு. Do that again, and I'll... Another miserable beast caught in my... Expelliarmus. Don't do that. Don't think you're going... Oh, I'm going to enjoy Bombarda. this. எங்க அவனை காணோம்? Expelliarmus. Coward! I see you. Bombarda. From above. Defender. Stupid one. Well, stupid man to do. Expelliarmus. Incendio. Glacius. Descendo. Accio. Stupid one. Confringo. Defender. Flash of inspiration. Potato. Superman. Confringo. Defender. புரிஞ்சுட்டு நினைக்கிறேன். வாடா சீக்கிரம் பைத்தியம். ஞாபகம் கிடப்பாரு வேலைக்கு ஆகாது. ரெண்டு இருக்கிறாங்க. வரைஞ்சிட்டான். Confringo. Unexpected. Confringo. Levioso. Repulso. Expelliarmus. Bombarda. Think you're funny? Potato. I'll watch the light go out of your eyes. Incendio. Confringo. You will not survive this fight. A lamb to the slaughter. No more. Incendio. வேலைக்கு ஆகும் பாப்பா. வேலைக்கு சொல்லிக்கலாம் முதல்ல மறந்து போயிட்டான். காவடலாம் முதலே சொல்லியிருந்தா போட்டிருப்பேன். இவன்ட்டு அது வேலைக்கு ஆகாது. இவன்ட்டு தான் வேலைக்கு ஆகும். A lamb to the slaughter. Another pitiful beast caught in my trap. முடிஞ்சிட்டானா? அவரோட மண்டை கொடுத்தலாம் அது சொல்லவே இல்லை. Revelio. மெயின் கொஸ்டின் ஒன்று தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. நம்ம கியர்ஸ் கட்டலாம் ஃபுல்லாக இருக்குது. அதனால் பவர் அதை போட்டுட்டு தேவையில்லாத போட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம். I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. ஃபைனல் ரெபாசிட்டரி. Hogwarts அப்போ வரல டைரெக்டாக. மேப் சேம்பர் தானே? சரி ஓகே வந்தாச்சு.
கேம் ஆடுறது முன்னாடி இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபியூச்சர் ரெபாசிட்டரிக்காக. ஓகே மேட்சா இது ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து ஃபைனல் மிஷின்ங்கிறதுனால இங்கேயே செக்யூரிட்டி காமிப்பானுங்க. இந்த மிஷினுக்குள்ளே நீங்கள் நுழைஞ்சிட்டிங்கன்னா திரும்ப போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Victor Rookwood is dead. Victor Rookwood இறந்துட்டான். நான் ஒளிவண்ட கம்பெனிலேருந்து இது கடையில் வெளிலவங்க வந்து எதிர்கொண்டான். அவனை காப்பாற்றியே அவன் முடிச்சு கட்டிட்டேன். முடிஞ்சுது. நல்லா தானே இருக்கும் பசங்க. நான் தான் கொண்டதுனால ஏன் அப்படி கேட்குறேன். முடிச்சு ஃபினிஷ்ட்டான். இது ஒரு ரேடர் மட்டும்தான் இருக்கான். He destroyed so many lives and he நிறைய wouldn't பேர் have அவன் stopped. கொண்டிருக்கான். யாரையும் அவன் நிப்பாட்டவே இல்லை. I was able to put an end to him. ஸோ நம்ம தான் பார்த்து பண்ணிடுச்சு. All right then. The keepers have been waiting. கீப்பர்ஸ் நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அது பேசுவோம். You have completed all of our நீங்க trials, எல்லா ட்ரையல்ஸையும் and you have done so முடிச்சிட்டு under circumstances even I did not foresee. ஓ என்னால கூட முடியாது நிறைய தடவை முடிச்சிருக்கேன். உனக்கு எனக்கு புரியும் இதெல்லாம் ஏன் தேவைன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த போர்ட்லேயும் இந்த வாழ்க்கை அப்புறம் ராக்கெட்டு அப்புறம் அந்த புக்கு அந்த ட்ரையல்ஸ் எல்லாமே உறுதிப்படுத்திக்கலாம். அந்த அபிலிட்டி இவன்கிட்ட பண்ணுறதுல அது would make the same choice that San, சான் நியா சார்லி இவங்கெல்லாம் எடுத்த அதே முடிவை நான் இப்போ ஷேர் Now that பண்ணிக்கிறேன். you have witnessed my memory, இதுதான் you அவரோட விட்னஸ் உனக்கு understand புரியுதுல all that is at இதெல்லாமே எப்படி stake. இருக்குன்ட்டு Not இப்போ எல்லாரும் பார்க்க போகிறாங்க. everyone is what they seem. As you அவங்க know, எதுவும் பார்க்காத light பார்க்க does போகிறாங்க. not exist உங்களுக்கு without தெரிஞ்ச மாதிரியே shadow, nor shadow without light. ஷேடோ இல்லாமல் லைட் வந்து போகாது. ஷேடோ வந்து Simply because இல்லை you can லைட் இல்லாமல் ஷேடோவே eliminate கிடையாது. darkness does not always சிம்பிளாக என்ன mean சொல்லணும்னா டார்க்னஸ் எலிமினேட் that you பண்ணோம் அப்படின்னா Even the most well-meaning and competent amongst us அவங்க வந்து தத்துவம் cannot பேசுகிறாங்க. நம்ம possibly மெயின் know இதுக்கு the போகிறோம். அதனால் வாழ்த்துற consequences of பேரில் கூட manipulating அறுக்கிறாங்க. what should be beyond our reach. ஒளி விளக்கு what தான் அந்த lies குச்சி in the விளக்கு. repository must குச்சி never விளக்கு தான்டா be ஒளி விளக்கு. released. ஒளி இருந்தால் தான் நிழல் The தெரியும். நிழல் temptation இருந்தால் to தான் destroy அங்கே or ஒளி control இருக்குன்னு it. அர்த்தம் அப்படிங்கிற The மாதிரி magic பேசிட்டு that you இருக்காங்க. have so carefully honed must now be used only to protect the ஆனால் அந்த secret மேஜிக் we வந்து keep. நாங்கள் வச்சிருக்கூடிய ரகசியத்தை பாதுகாக்க மட்டும் தான் நீ பயன்படுத்தணும். You will know வந்துட்டு இப்போ அந்த when to மந்திர கோல் wield இருக்குல்ல it. We leave our legacy in your எங்களுடைய hands. அந்த வரலாறு பெருமையை வந்து நம்ம உங்கள் கையில் கொடுத்துருவோம். அப்படியா அப்படிங்க மேஜிக் இது ஆபரா கடபராவுக்கு அடுத்து இதை மேஜிக் இருக்காங்க. அது எதுவும் இல்லை. இது தண்ணி வடிகட்டுறாங்க. அந்த தண்ணியாக இருக்குமோ அதை பார்க்க அடியில் ஒரு சவிச்சு வச்சுருக்கானுங்க. சரி போகலாம். பப்பி இப்போ பப்பி பப்பி இப்போ போய் இப்போ பப்பாத பப்பி மெயின் மிஷினுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். We can only hope that we're not too late and that we find nothing but a repository undisturbed beyond this door. இந்த இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் போய் இறங்கி அடிக்க வேண்டியதுதானே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இல்லைனா அந்த இந்த மிஷின் வந்து முடிச்சுட்டு 2:50 வருதான்னு பார்ப்போம். 2:50 வரல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரீ ரோம் பண்ணலாம். ஓகே, ஃப்ரீ ரோம் நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரீ ரோம் பண்ணிடலாம். ஓகே வந்துட்டோம். I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. அவங்க மற்றவங்க சீக்கிரமாக வந்துடுவாங்க. அதாவது ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி மற்ற ப்ரொஃபஸர் சீக்கிரமாக வந்துடுவாங்க சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் எங்கே நம்மளை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. எப்படியா இடம் அதிருது. இது பேட்மேன் ஒரு வண்டி பேர் வந்துருக்கு. வாய்ப்பு வந்துருக்கு. காபின் சொல்லிட்டாங்க. ஐயா பயல் பாஸ்க்கு சின்ன பையன் தயாரான்னு தெரியாமல் கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்களே. காபினுடைய ராயல் லிஸ்ட்லாம் இருக்காங்களே தளபதிகள், அவன் நிப்பாட்டுமா அவன் வராது.
எப்படி நம்ம அங்கே போகிறது? This வண்டி drill நம்ம ஓட்ட stands போகிறோமா? between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. போகலாம். பேர் சொல்ல மறந்து பாருங்கள், நம்மகிட்ட 3 ஸ்கில் பாயிண்ட் இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணி வந்து இது பண்ணிடலாம். தேவையில்லாமல் இதுக்கு வச்சுக்கிட்டு கோர் மேப் அன்அவைலபிள். இதில் ஏதாவது நல்லதாக பார்க்கலாம். இதில் வந்து போஷனுக்கு உள்ளது. ஸோ அது இருக்கட்டும். கோரில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதுவுமே இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. வெளியே போச்சு பண்ண பார்ப்போம். சரி, கூல் டவுன் வாங்கிக்கலாம். இது என்ன பண்ணோம்? ஹெல்த் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இன்னும் ஒன்று தான் இருக்குது. இதில் ஒன்று தானே வாங்கியிருக்கோம். இதில் ஏதாவது ஒன்று வாங்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் நமக்கு நிறைய ஸ்கில் பாயிண்ட் தேவைப்படுது. இதெல்லாம் எப்போ வரப்போகுதுன்னு தெரில. அது எதாக இருந்தாலும் நம்ம பார்த்து பண்ணிக்கலாம். இப்போ போகலாம். ஓகே, கேம் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ யூஸ் பண்ணலாம், நிறைய பேர் தான் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்துட்டான் மாட்டிட்டான். ஆமாம், தவறா நீ. Who are the professors? I see it. Crazy. செத்தான 2 பேரும். You're no match for us. You will not take what's not yours. The trolls ought to make quick work of them. Defender. அவர் கொஞ்சம் நல்லா வேலை செய்யுது. அது வண்டா. சாவறானுங்க. ஃபைனல் பட்டன் தெரிஞ்சு வச்சா படிச்சு அடுத்த மாதிரி வச்சு. ஆமாம், இங்கே எப்படி போகிறது? Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. ஹெல்த் நமக்கு போல இருக்கட்டும். லூமாஸா இங்கேனா லூமாஸ் போகிற லூஸ். Closer to finding the repository. பக்கத்தில் I நினைக்கிட்டோம். feel you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. இது பாருங்க, ரூம் வெளியே இவ்வளோ டனல் இருக்கு. அடடே, லூமாஸ் போட்டுட்டு இருக்காரா? வாடா லூஸ். Listen, more goblins up ahead. What have we here? It's the students. சாவு. ஐயோ, வேலைக்கு ஆகல. ஃபுல்லாக அவ்வளோ போடா. That was meant for me. Bombarda. Not quite. Expelliarmus. Was that சரி, அடுறா பார்ப்போம். Bombarda. ஐயா போட்டாருங்க. Stop for a minute. It would take all of humankind to stop us now. Confringo. Defender. If you could best the likes of me. What an unfortunate day for you. காலி. Haven't brought us much luck so far. ப்ரொஃபஸர், இதை திறந்து விட ஹெல்ப் பண்ணி பார்ப்போம். Closer, Professor. That way. ஒரு சில இதுதாங்க ரொம்ப பவராக இருக்குது. இது ஒன்று பவராக இருக்குது, அது ஒன்று பவராக இருக்கும். வந்துட்டோம். என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? இவங்க தாண்டி போகணுமா நம்ம?
ஓ வந்துட்டாங்க மேடம். வேறு அடுத்தாரு. இவங்க வந்திருக்காங்க. இவங்க நம்ம எப்பயாவது தான் பார்த்துருக்கோம். ஓகே இவரையும் நம்ம எப்பயாவது தான் பார்த்துருக்கோம் நினைக்கிறேன். போர்ஷன் பார்த்துரு. ரொம்ப வீசி மேடம். எங்க பிளாக்கு அப்புறம் அந்த செடி வளர்ப்பாங்களே ஒருத்தவங்க அவங்க காணும். அவங்க வரலையா? அதை நம்ம உள்ளே போய் சண்டை போடலாம். அவங்க வெளில சண்டை போட்டுருக்கோம். சண்டை போட்டுருங்க. அவங்க இதை பார்த்துப்பாங்க. சரி தானே பண்ண நம்ம இப்படி ஓடி போயிடலாமா? சரி இது வராது. டான்ஸ் ஆடுறாங்க. சரி இப்போலாம் நவர முடியல என்னாலே நவர முடியலடா. போடா எது கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு. Okay, friends, hello. Thank you, Professor. How nice of you to stop by. Rather unwise coming back. Hey, yes, sir. Let's get this over with. There you are. You are terrible. Will fail. Not quiet enough. Confringo. Expelliarmus. Flipendo. Confringo. Defendo. சீக்கிரம் ப்ரொஃபஸர் நகரத்துக்கு போடுற சீக்கிரம். Look out! Another troll. This one's worse than the last two. Stop him! Confringo. Crick. Now, Professor, Phaeton's going to be He can be accurate to you. முடிஞ்சது அவ்வளோதான். அதில் பார்த்தா லேக் ஆகிட்டு நினச்சிட்டேன். திருப்பி 10 நிமிஷம் வர மாதிரி இருக்கு. இன்னொரு வரான். ஆபரா கிடப்பா பரவா எக்ஸ்பென்சோவா. ரெண்டு பேரும் நம்ம சண்டை போடணும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பயங்கரமாக இருக்கானுங்க. கண்டிப்பாக 2 பேரோட சண்டை போட போகிறோம். பார்க்கலாம். அந்த வாண்டை சீக்கிரம் தூக்கு. இது சாவி அவங்களுக்கு. ஓகே இது காமிச்சு உள்ள விட்டுவானுங்களா? எங்கே பாரு என்கிட்ட இது இருக்கு. அசையக்கூடாது. என்ன பண்ணுது? அவங்களே குதிரை சாப்பிட்றாங்க. இல்லை உள்ளே விட போகிறாங்க நம்மளா. டோர் திறக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ரேக்னர் மண்ணை எப்படி உள்ளே போவோம்? அதான் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. ஏன்னா நம்மளே உள்ளே போகிறதுக்கு நம்ம டோர் திறந்ததுக்கப்புறம் அவனே உள்ளே வருவானோ? இருக்கலாம். We made it. I believe we got here before Ranrock. நம்ம ரேக்னர் வரதுக்கு நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம். I can't believe this is it. The repository has been under the castle for 100 வருஷமா நம்ம கோட்டை கடையில் தான் இந்த ரெபாசிட்டரி இருக்கா? நம்பவே முடியல. Think of all the pain that created it. யோசிச்சு பாரு, எல்லா வழியும் ஒன்றா சேர்ந்து உருவாக்கிருக்கு. இதுதான் மெமரியம் வந்து சொன்னா உன்னோட ஃப்ரெண்டு லார்டாக்கு என்ன முடியாது நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க. அது காரணம் இதுதான். மெரியம் வந்து நம்பினா இந்த மறக்கப்பட்ட இந்த மேஜிக் வந்து நல்ல கருத்தை பயன்படுத்த சொல்லிட்டு வந்து அந்த இது எடுக்க விருப்பப்படலை. What Isadora showed you.
ஈஸ்வரர் You உங்களுக்கு are என்ன now காமிச்சா a keeper of whatever power it holds. What do you ஓகே இப்போ நம்மளும் ஒரு intend to கீப்பர் do அப்படிங்கிற with மாதிரி it? சொல்கிறாரு. நீ வச்சு என்ன பண்ண போகிற? நான் வந்து அதை இங்கேயே I வச்சிருக்கலாம்னு plan சொல்கிறேன். to ஓப்பன் leave the பண்ணக்கூடாது. repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor ஏன்னா அது Weasley. வந்து ஓப்பன் பண்ண But அப்படின்னா now என்ன I நடக்கும்னு wonder if யாருக்கும் I should have தெரியாது. shared it with her and the others sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? அது எப்பவுமே The வச்சுக்கணும்னு Keepers சொல்லுவான். were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. என்னால் முடிஞ்சதுலாம் கொஞ்சம் உதவி பண்ண முடியும். என்னாச்சு இப்போ வந்துட்டாங்க உள்ளார நடந்து வந்துட்டுருக்கான். வண்டியை உடச்சிட்டிங்களா? அங்கேயே நடந்து வரண்டா. இல்லைண்ணா பார்த்தீங்களா இல்லையா? இப்போ சொல்லியிருக்கேன் வந்துட்டான். இப்போ செகண்ட் போதும் விடுறாங்களா? இதுக்கப்புறம் ஒன்னோடது கிடையாது. இதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருந்த விளையாடுறதுக்காக விளையாட போறியா? நீ போய் ஒளிஞ்சிக்க. இது மெமரி உனக்கு. Over the container. All of this could have been avoided. அப்போ இந்த நாய்க்கு சொந்தமாக மந்திரங்கள் கூட கிடையாதுங்க. இவன் பொண்டாட்டியை தான் ஏமாற்றி வாங்கியிருக்காங்க. சரி ஏமாற்றிங்க. இவனோட அண்ணன் செத்தான் இல்லையா? ராக்கு இது லடாக்கு. அவன் இவனோட மனைவி விட்டாங்கள, அவங்ககிட்ட தினாரை எடுத்துகிட்டு அவனை துரத்து விட்டான். வேலையை அமுச்சு விட்டான். எல்லாரோட வழியும் வெளில வந்துருச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப்புறம் அந்த அவங்க அப்பா எல்லாரோட வழியும் உள்ளே தான் இருக்குது. அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் எடுக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டியா? ராவலின்லாம் யாருக்கும் பதில் சொல்லப்பட்டில்ல இருக்குதான். சரி ஐயா கதைங்க அம்மா விழுந்துட்டான். பட் ஐயா கதையை முடிஞ்சிருக்குமே. வந்துட்டான். எங்கடா லே ஆடுற மந்திரம் போடுறான். உங்களுக்கு எங்கடா இருக்குது கோமாளி? எங்கே இருக்காவன்? அது பறந்துட்டு இருக்காங்க. வாயா கோமாளி. என்ன ஒன்றும் ஆக்க முடியுது? பாதி ஹெல்த் போயிருக்கு. 35 பெஸ்ட் மிஸ். ஸ்டூபிட் ஒன்று தான் அது. நீ வச்சுக்க. அந்த கதை எனக்கு நான் முடிக்கல. என் பேர் ஹாரி பாட்டரில் பேர் மாற்றி சொல்ல போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேஜிக் வேலை சொல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இப்படி தான் அடிக்கணும் போல. சாவு ஒன்றும் கிளிக்கலையே. ஐயோ ஒன்றும் அவ்வளோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனுக்கு ஒன்றுமே ஆகலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் கூட விஜய் குறைவு இல்லை. வரடா எங்கே பாருங்க வர அங்கே அங்கே ஒன்றும் போகவே இல்லை. You can't stop me.
டேய் இருடா வரான். டேய் ஐயோ போக முடியாது விழுந்துருங்க. Two sources of power. Ha! Don't like that very much, do you? கரெக்டாக தான் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். முடிச்சிடலாம் சின்ன கோமாளி தான் அவன். வச்சுக்கிடாதா பொட்டேஜை போட்டான் இல்லைனா அவன் பொட்டலமாக இருக்கான். மேட்ச்க்கு விட மாட்டேங்குது நிறையா இவ்வளோ பறந்துட்டு இருக்கான். சரி அதை எடுத்து அடிச்சுக்கணும் சண்டை இருக்கான் பையன். அது ஹெல்த் பிளேட்டு போட்டாச்சு. வச்சுக்கடா முடிஞ்சிட்டு ஜஸ்டிஸ். நம்ம அடுத்த மேட்சுக்கு இருக்குது அதை எடுத்து அடுத்த 2 மேட்சும் ஒரே சேம் டைம் ஃபைனலாக போட்டு முடிக்கிறாங்க. நடந்து போயிட்டு இருந்தான். என்னது இது? You can't run forever, Ranrock. எங்கடா இருக்கா? There's nowhere to hide now, Ranrock. இருங்க நம்ம வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். பண்டர்ஜா வரண்டா வந்துடுறா. Stupid one. Leviosa. மேலே பயன்படுத்தணும் தப்பு தப்பு போட்டுக்கணும். Not so powerful now. Are you, Ranrock? அது அடிக்கலாமா? இவன் அது மாதிரி மறந்துட்டான். வச்சுக்க. அதாவது இதை பண்ண முடியுதும்பாம்மா. இப்போ பட்டு எங்கே போனாவன்? I know you're feeling it now, Ranrock. This ends here, Ranrock. You think you can stop me? ஏய் சீக்கிரம். Leviosa. Repulsor. வேற எங்கே வருது? Protego. ஏய் மேலே வா. Accio. Repulsor.
I will defeat you in Lodgoth's memory. கரெக்டாக இருக்கு. இது என்னது? என்னது இது? மேக்ஸ்மா என்னடா இது? என்ன எண்டூரன்ஸ்? ஹெல்த்து குறைவே இல்லை. இது மாற்றிட்டான். சரி நம்மகிட்ட இது இருக்குல்ல, எப்படி ஏற்கனவே அவசரப்பட்டு நம்ம இங்கே ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு. நம்பராகட்டம் இங்கே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே என்ன பண்ணி இருந்துச்சு? இது இருக்கா? இதுதான் இங்கே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதே தான் நம்ம மாற்றி வச்சுட்டுமா? அடா முடிச்சாச்சு. பெத்தான் வேகமாக இது பார்த்தா ஸ்ட்ரீம் பாஸ் இல்லை. என்ன பையன் ஈஸியாக இந்த கஷ்டப்படுறான். எல்லா ஊர்லேயும் உள்ள வந்துட்டான். இது வந்து மெமரியமானது, அதில் வச்சுப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு அடியில் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. செய்ய ஆரம்பித்த பயணம் இப்போ தான் முடிச்சாச்சு ஒரு வழியா. என்ன பண்ணுறான்? அது இந்த காடா பாடுற பண்ணப்பட்ட மாதிரி எல்லா ப்ரொஃபஸரும் ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணப்பட்ட கூப்பிட்றாருங்கள. ஒவ்வொரு தொழில் மாற்றி பண்ண போகிற மாதிரி தான். அது எல்லாருக்கும் வெவ்வேறு பவர் இருக்குங்க. அது நீங்கள் மாற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். சூப்பராக இருக்கும். இருக்கியா? இன்னும் சொல்லவே இல்லை. இன்னொரு போய் போயிருக்கோன்னு நினைச்சேன். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து சொல்கிறாருங்க. இந்த கெட்ட சக்தி இந்த பறவைத்தில் அதை அழிக்கவே முடியாது. அது அந்த வலிக்கு அழிவே கிடையாது. அதான் ஒன்றா சேர்த்து அந்த மந்திர பொருள் இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சதை விட நீங்கள் ரொம்ப சக்தி வேண்டாம். ப்ரொஃபஸர் பேசாமல் நீங்கள் நீதை வச்சுங்களா அந்த சக்தியை? வேண்டாம். ஒன்றாயிடுச்சு. ப்ரொஃபஸர் பாடியாக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். ப்ரொஃபஸர் மேரியம் கூப்பிட்றாங்களா அவங்கள? போயிட்டு வாங்க. இந்தாங்க இதையும் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுங்க அவங்கள்ட்ட. ஓ, ஒன்றை வந்து மீடியமுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இளம் நண்பனே. சரி பழைய நண்பரே, பார்த்து போயிட்டு வாங்க. ஏன் இந்த கேம் சென்டிமெண்ட் ஏற்படுத்தலை அப்படின்னா, நம்ம வந்து சைடு மிஷில் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு போகிறதுனால இவங்க மேலே வந்து ஒரு இது எப்படின்னா அது வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட் எமோஷனலாக ஏற்படுத்தலாம். அவ்வளோதான். பட் ஸ்கில் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரே லைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு எப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக எமோஷனல் ஏற்படுத்தும். நம்ம அந்த அதாவது வாக்கிங் டெட் அதில் நான் அழுதே போட்டேங்க கொஞ்சம் நேரத்தில். எண்டிங்கில் பயங்கரமாக இருக்கும். ரொம்ப சேடாக இருக்கும். அந்த லீஸ் எடுத்து போனப்போ அழுதுட்டான். நானே டக்குன்னு வந்து ஃபெஸ் கேமே ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா பார்த்துங்க. அதனால தான் அந்த மாதிரி 1-9 போகிற கேம்லாம் சென்டிமெண்ட் ஆகும். இதில் ஒரு மாதிரி ஸ்கில் பாயிண்ட் எதுவுமே இல்லாமல் மேட்சுக்கெலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து அதாவது
ஈஸியாக மேஜிக் மட்டும் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஈஸியாக பர்சனல் ரெடி பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருந்திருக்கும். முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ எடுத்து பப்பி வேறு கூப்பிட்ருக்காங்க, அங்கே போகலாம். பட் இன்னும் இந்த கேமில் கண்டென்ட் கொஞ்சம் இருக்குது. நம்ம இப்போ 2 6 ஆகுதா, பப்பியை வச்சு கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணலாம். நம்ம பப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்பியா இல்லை இந்த லேடியான்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரெப்பாசிட்ரிக்கு நம்ம வந்து போவோம். ஸோ இதுலேயே வந்து நம்ம போகிற மாதிரி வந்து இருக்கும். அது எதுன்னு தெரியல. அந்த மிஷின் நல்லாயிருக்கும். அது அங்கே போயிட்டு நம்ம ஒரு வேலையெல்லாம் பார்ப்போம். அது சூப்பராக இருக்கும். அந்த மிஷின் மட்டும் பண்ணிடலாம். அதாவது ஏதோ ஒரு பேங்க்குக்கு போயிட்டு அங்கே நம்ம வந்து ஒரு ட்ராகனே ஏதோ சம்திங் வந்து நம்ம விடுதலை பண்ணுவோம். அது சூப்பராக இருக்கும். அந்த மிஷின் மட்டும் பண்ணிடலாம். ஹாக்வார்ட்ஸ்லாம் திரும்ப வந்துட்டாங்க. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson his devotion to adventure அதை வந்து கொஞ்சம் க்யூட்டாக காமிச்சிட்டாங்களா, அது சண்டை போடச்சு நல்லா இருக்காது சொல்லிட்டு வச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டரில் உட்காந்துருக்க பார்த்தீங்களா இல்லையா, பாடி பில்டர் இருக்கு மேடம், அதுவும் வரவே இல்லை. இது இல்லை, இன்னொன்று we lost much too soon as well. மேரியம் இறந்த உடனே சீக்கிரமாகவே நாம் வந்து இன்னொருத்தவங்களை இறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Professor Fig represented the best of all of us. நம்ம எங்க எல்லாரையும் விட சிறந்தவர் வந்து அவர்தான். Deviously clever, possessed ரொம்ப a புத்திசாலி, brilliantly ரொம்ப inquisitive mind, புத்திசாலியா, and ரொம்ப நேர்மையான ஒரு நண்பரா, was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever அவருடைய அந்த ஒரு தைரியம் வந்து எப்பவும் நிரந்தரமாகவே இருக்கும். உங்களால் பேசப்படணும்னு சொல்கிறாங்க. If not for Professor இவ்வளோ ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் மட்டும் இல்லை பண்ணலாம். ஹாக்வார்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறாதீங்கடா. Well, I can say with confidence நான் அதை வந்து that if தைரியமாக not for சொல்லுவேன். him, many of us, let alone Hogwarts, would not be ஹாக்வார்ட்ஸ் தனியாக தான் இருக்கும், இப்போ இருக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க. என்ன கப் மறைஞ்சி வருது, மேஜிக்காக இருக்கும். அப்புறம் அந்த புது ஆளுக்கும் தெரியும். நம்மளாம் சொல்கிறாங்க, நம்ம யாருன்னு சொல்லலை. சரி, ஆனால் நம்ம தான் அந்த ஹீரோ இந்த கேமில், அதனால் வந்து அவனுக்கு நம்ம பேரே சொல்ல மாட்டாங்க இந்த கேமில். சும்மா நம்மளா பேர் வச்சுக்கிறது தானே, அதனால் பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. ப்ரொஃபஸர் பிக்குக்காக எல்லோரும் எழுதுறீங்கப்பா. நான் ஏஞ்சுனா மெடிக்க அடிச்சிடும், சும்மா முடிஞ்சு. நல்ல கேம் தான். பட் எங்கே இடிக்குது அப்படின்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கறனால அதில் கவனம் போகுதே தவிர எமோஷ்னலாக சென்டிமெண்ட்டாகவும் அதுலேருந்து இது ஃபீல் ஆகவே இல்லை. பட் ஓப்பன் வேர்ல்டு கேம் நல்ல கேம் தான். இன்னும் இந்த கேமில் இப்போ பப்பி கூப்பிட்ருக்கா பாருங்க. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் வந்து இப்போ ரிட்டர்ன் ஆகிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த பாருங்க. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad we spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. There's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced worse fate. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. Oh, Rookwood தான் it was Rookwood all along. Rookwood தான் இதெல்லாம் பண்ணது. This can't be. இருக்க வாய்ப்பு இல்ல. இது லாயலிஸ்ட் தான். எப்போ அவன் தான். அன்னைக்கு ராத்திரி ஆனே சபிக்கப்பட்டான். நான் காப்ளின் பார்த்தாங்க இருந்தாங்க. Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. Okay, அப்பனா அவன் That's why பண்ண Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel.
அப்போனா அவன் என்ன தகுதி Rookwood அவன் அதான் deserved செத்து what போயிட்டான் he அப்படின்னு got. சொல்கிறான். சரி, Thank you for telling me. நன்றி சொன்னதுக்கு. Wasn't a இப்போ அது காப்ளின் இல்லையா? I suppose I owe you an apology. நான் அப்போனா வந்துட்டு மன்னிப்பு All this time I கேட்டுக்கிறேன். thought லடாக் பற்றி துப்பா goblins were the சொன்னாலும் enemy. அதுக்கு. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. ஓமினிஸ் வந்து I'll ஆணையிட்ட find பேச out போயிருக்கான் and போல. send word when I ஒருவேளை know அவனை more. கண்டுபிடிச்சதை நம்மகிட்ட சொல்கிறதா சொல்கிறான். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேமை முடிச்சதை வந்து டைட்டில் வரும்போது இருக்கக்கூடிய சைடு மிஷின்லாம் அவன் டக்கு டக்குன்னு நம்ம பண்ணுவான். 3 மணி நேரம் போனால் பரவாயில்ல, ஏன்னா வந்து ஒரு முக்கியமான மிஷின் வந்து இருக்குது. அதை அடுத்து போகலாம். கேம் முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். ஸோ மெயின் வில்லன் வந்து முடிச்சாச்சு. எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய சைடு மிஷின்ஸ் மட்டும் இப்போ பண்ண போகிறோம். அதுவும் முக்கியமான மிஷின்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம். அந்த சும்மா போயிட்டு கலெக்ட் பண்ணுற விஷயம் அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம காலேஜ் மேட்ஸில் இருக்கிறவங்களோட, அதாவது ஸ்கூல் மேட்ஸில் இருக்கிறவங்களோட மிஷின்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுதான் பண்ண போகிறோம். ஒரு வழியாக ஹாக்வர்ட்ஸ் விடுதலை பெற்று விட்டது ரேக்னார்கிட்ட இருந்து. ரேக்னார்க் போனதுக்கப்புறம் ஹாக்வர்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்குது. பனியும் போயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கப்புறம் வேட்டை தான். நம்மளுக்கு இப்போ நிறைய அவுள் வந்திருக்கும். சாப்பிட்லாம். அது மிஷினுக்கு போகலாம். சரி, 14 மெயின் மிஷின்ஸ் முடிச்சாச்சு. 33 வந்துட்டோமா? ஃபஸ்ட்டு நான் கேம் முடிக்கிறப்ப 32ன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் இருந்திருக்காண்ணா? இல்லை, எல்லாம் படித்தது தான். பப்பி கூப்பிட்ருக்கா. இது என்ன 28 கேட்குறாங்க. ஸோ பப்பியை முடிச்சிடலாம். சரி, பப்பிட்டு பேசி சுற்றலாம். வேர்ல்டு மேப்பு இல்லைங்க. ஹாக்ஸ்மேடில் நமக்கு ஒரு அப்கிரேட் வந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். ஹாக்ஸ்மேட் என்ன இன்னும் அப்கிரேட் வரவே இல்லை. இந்த இடத்துல ஒரு அப்கிரேட் வந்திருக்குமே. அடடா, சரி வரும்னு நினைக்கிறேன். சரி, வேர்ல்டு மேப் போட்டு பப்பியோட மிஷின் டக்குன்னு முடிச்சுருந்தோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், போகலாம். And you say they made it after you placed the moonstone. Do you know Moonstone why place or பண்ணுமா? what it means? Does it have to do with the snidgets? பப்பியோட மிஷின் உடனே முடிய The போகுது. breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not. I don't suppose you'd like... Of course. Many, many moons ago, I divined a series of... I believe the symbol created by the moon... Please, go on. I have seen that symbol only once. அந்த On a சிம்பிள் ஒரே rock ரோடு தான் face in the பார்த்துருக்காங்க. cliffs of the forest. ஃபாரஸ்ட்டில் கூட You கிளிஃபில் should அதோட make ஃபேஸ் வந்து haste இருக்குமா? there. The snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. சரி, நான் போயிட்டு இது பெரிய அனிமல் இருக்கு போல முடிக்கணுமா? ஆப்ரா கடப்பா இருக்கிறப்ப எத்தனை மணிக்கு வந்தாலும் அசால்ட்டாக முடிச்சு வச்சுருவான் இந்த ஹாரி பாட்டர். We cannot afford to lose the snidgets once ஏன்னா இன்னொரு மெயின் மிஷின் வந்திருக்கு. Revelio. இது மெயின் மிஷினா இல்லை என்னங்க அது? இது என்ன இது? ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லிட்ட பேசணுமா? எங்கே பேசுறது? என்னங்க சொன்னா? ஒன்றும் வரவே இல்லை. The music room is so disrupted with all those bells ringing again. Revelio.
சரி போகலாம். மிஷன் எதுவும் வரவே இல்லை, அவங்களும் எதுவும் சொல்லவே இல்லை. இது முடிச்சாச்சா? ஓகே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ரொஃபஸர் பீஸ்லியோட போய் பேசலாம். அவங்க வந்து மெயின் மிஷன் வந்து சொல்லவே இல்லை, சும்மா அந்த அந்த இது சொல்லியிருந்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம அவங்கள்ட்ட இந்த இது முடிக்கிறதுக்காக செபாஸ்டியன்ட்ட போய் பேசணும் போல. ஓ இதோ இருக்குங்க. எங்க சவுத் ஈஸ்டா? இது யாரு? பப்பி. பப்பே இது எங்கே போயிடலாம்? பப்பியோட மிஷன் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் கேட்குறீங்க கேம் முடிச்சிச்சு இன்னும் என்ன பண்ணுறீங்கன்ட்டு. It's like a place right out of a storybook. வந்துட்டோம். யாரா அது? வா. Incendio. ஏன்னா அது இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால மிஷின் ஆன் பண்ணிக்க முடியாது, அதுக்காக தான். I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually... Let's find... மிஷன் எவ்வளோ பெருசாக போகும் தெரியல, டக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகலாம். Can you believe it? Actual snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. Revelio. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow No, stumble Bumba. upon this place, we shall be long gone. Greetings. Hey, நீ என்னடா பண்றீங்க? I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the moonstone with you? We do. Mama, moonstone இருக்கு. It is as important to what happens next as both of you are. பெருசா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்ணுங்க? என்ன செய்யணும்னு What are சொல்லிக்கிறோம். these pillars here? இந்த தூண்ல என்ன A பண்ணனும்? safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. சரி. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணணும்? இது என்னது இது? Accio. ஓ இந்த நிலா I நிலா தான் wonder if the காட்டுது. pillars move at all. Revelio. Accio. நீங்க இந்த நிலாவில் வெளிச்சம் வர வைக்க எப்படி தான் பார்க்கலாம். இது எரியுது பாருங்க. ஓ வெளிச்சத்தை அதில் வைக்கணுமா? ஓகே ஓகே, வெளிச்சத்தை வைக்கணும் போல. Accio. Perhaps it has to do with the light in the darkness.
Accio. Revelio. Perhaps it has to do with the light in the darkness. அப்படியே மொபைல் பார்த்து பண்ணிடலாம். வந்து இதுக்கிட்ட தான் இது இருக்குது. அங்கே தான் வச்சுருக்கான். கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கோம். அடுத்து எங்கே வைக்கிறோன்னு பார்க்கலாம். இறுதி வரேன். அதை கொண்டுட்டு வரணும் போல. டார்க்னஸ்னால் இதுதான் நிலா கிட்ட கொண்டு வரணும் போல. Revelio. ஏன் வரல? கொஞ்சம் இது வந்து இங்கே இருக்கணும். நீ இல்லை நீ கொஞ்சம் இங்கே வா. கரெக்டா? குழப்புது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த இந்த இடத்துல இருக்குது. அது வந்து இந்த இடத்துல சென்டரில் இருக்குது. அங்கே தான் இருக்குது. இது வந்து இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Perhaps it has to do with the light in the darkness. இங்கே வரணும். ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருக்குது. இங்கேயே பசில் நிறைய எடுத்துகிட்டு போக முடியல. வா. Accio. Okay, friends. So இங்கே இருந்து இது நீ வர. Accio. இதுதான் கொண்டு போகணும். பாடம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. வா 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 வா. எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் எங்கே இருக்குன்ட்டு. ஸோ அதில் அங்கே வைக்கணும். அடுத்து இது வந்து இங்கே வைக்கணும். You're not coming in with us. If the Snidgets are here. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகலாம். Look at the murals on the wall. Incendio. This place must have been built to protect them. Revelio. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was Confringo. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? இது மேலே ஏறணும் போல.
நமக்கு அந்த ஒன்று இருக்குல்ல அது வேணும் போல. ஓ இது மேலே விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் இருக்காது. ஓகே ஓகே. எப்படி இழுக்கிறது? அச்சோப்பா என்ன இருக்குது இல்லை? ஃபயர் தான் இருக்கு. ஓகே Accio. Wingardium Leviosa. Descendo. Incendio. என்ன நடக்குது? Revelio. ஓ ஃப்ரீஸா? பூஸ்து பாயில் ஏன்டா அதில் போட்ட பைத்தியம் இதை போடுறா. அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி விட்டான். எத்தனை டோர் ஓப்பன் ஆகுது? வா 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 வா. இந்த இடத்துல எனிமிஸ் இருக்கு பார்க்கணும். வாங்க வாங்க. சண்டை நடக்குது இங்கே. வேண்டா போகலாம். ஓகே டக்குனு முடிச்சிடலாங்க. என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஓகே ஒன்றா சரி எல்லாரும். பாவனை மொத்தமாக ஒரே ஒரு டைம் கொடுத்தான். ஈஸியாக ஆரம்பிச்சிருக்கல. இப்போ ஐயா எல்லாம் வந்துட்டானுங்க. சண்டை முடிச்சுக்கு அப்புறம் வராங்க இருக்கு போய். ரேவ் நாளைக்கே முடிச்சாச்சு. அவங்க கேங் லீடர் இல்லை பற்றிக்கா. Simple. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here. Revelio. Friends. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. No, open ஆயிடுச்சு. நான் கூட ஏதோ பசில் இருக்குன்னு நினச்சி. நல்ல வேலை பசில்லாம் இல்லை, முடிஞ்சுது. There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to? இது மந்திரம் வந்து பாசியாக்குது போல. அது மந்திரத்தை ரிமூவ் பண்ணால் உடையும் I நினைக்கிறேன். only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. ஆப்ராகடாப்ரா. மொத்த முட்டையும் சதறிடும்.
உள்ள அப்படி என்ன இருக்கு? ஃபீனிக்ஸா? Merlin, they're lovely. But what Marlin happens குஞ்சுகள். now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You Okay, have my அவங்க word. பார்த்துப்பாங்களாம். Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. ஓ ஸ்கிப் ஆனல. Remember that. ஓடிட்டோம். நல்லது. அவங்க அந்த அந்த குஞ்சுகளை பார்த்துக்கிறாங்களா? மிஷன் முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி இன்னொரு மிஷன் வந்து இருக்குது. அது வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணிக்கிற நாளைக்கு பண்ணலாம். எடுத்து 3 மணி நேரத்துக்கு மேலே வந்து போயிடும். You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. இது இப்போ வந்து இங்கேயே இருக்குன்னு சொல்கிறோம். மிஷன் முடிஞ்சு போகலாம். ஓகே போகலாம். ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த நிமிஷம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அடுத்தது செபாஸ்டியன் போய் பேசுவோம். பையன் எங்கே இருக்கானே தெரியல. செபாஸ்டியன் உள்ளே இருக்கான். ஓகே நாளைக்கு நாங்கள் போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஓகே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது பாஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா அதனால தான் முடியாது. லோடிங் ஆகட்டும். லோடிங் ஆகி முடிச்சோடனே டார்க் ஆர்ட் கிளாஸில் போய்ட்டு செபாஸ்டியன் நம்ம பேசினதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய போகுது. ஸோ வந்துடும். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இப்போ வந்து ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு மேலே தான் போகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது. டோர் தான் இருக்குது. ஒரு வழியாக நம்ம ஆரம்பித்த பயணத்தை முடிச்சாச்சு. அவ்வளோ சீக்கிரம் போக முடியாது. நம்ம டக்குன்னு மேலே போய்ட்டு வந்துடலாம். பார்த்தீங்களா இல்லையா, மேலே போனாலும் சரி எங்கே போனாலும் டக்குன்னு வந்துடுறான். என்னடி இது தூக்கிட்டு இருக்குல்ல. சரி, உங்களுக்கு கேம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பிடிச்சி அப்படின்னு சொல்லுங்கள். I'm glad you came. நான் வந்து நடிச்சு Sebastian, I've received your அவனோட அவுள் வந்து என்ன What's நடந்துச்சு? happened? Ominis spoke with Anne. ஓமினிஸ் about ஆன்ட்டு what வச்சு happened என்ன with my நடந்துச்சு? uncle அங்கிள் Solomon. கிடச்சதை பற்றி பேசினா She believes அவன் I should நம்புறான். pay for what I did. நான் என்ன But she பண்ணணும் won't அதுக்கு turn வந்து me கண்டிப்பாக in. அதுக்கு நான் பதில் சொல்லி ஆகணும். She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. அவள் வந்து I'm so இவனுக்கு எதிராக sorry. தீர்ப்பு சொல்லலையா, அது But I'm ஒரு glad குற்றம் you know சொல்லலையா, that you அதனால can அது at வந்து least try to கில்ட்டாகவே move on உனக்கு ஃபீல் now. ஆகுதா? The thing மனசு is- எப்படி சொல்கிறான்? I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see அவளை வந்து me. அவள் வந்து இவனை I can't பார்க்கறதுக்கே blame வந்து her. மறுத்துட்டாளாம். I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, நீ நம்புறல? and I let you all down. அவனை கைவிட்டுட்டான். Anne ஒரு may அணை வந்து just need வரலாம். some time. கொஞ்ச நேரம் அவளுக்கு கூட டைம் Surely கொடு. one day she'll be அவன் able கண்டிப்பாக to forgive புரிஞ்சுப்பான். you. I hope you're right. காலம் போக போக I அது realize I பார்க்கறதுக்கான can't சான்சஸ் undo இருக்கு. what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis அவன் நமக்கு everything அது for வந்து standing by நமக்கும் me. ஓமினிஸ்க்கும் Well, வந்து it wasn't அவனுக்கு easy. எதிராக அவனுக்கு But I ஆதரவு believe in நடந்துக்கு you, நன்றி சொல்கிறான். Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no நன்றி. idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. நம்மளுடைய நட்புக்காக அவன் ரொம்ப இது பாராட்டுறான். ஒரு நட்பு கிடைச்சதுக்கு glad you ரொம்ப came to கொடுத்து வச்சுக்கணுங்கிறான். இன்னும் ஒரு 12 சைடு மிஷன் இருக்கு. இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே ஒரு சைடு மிஷன் வந்து இருக்குது. அதை வந்து முடிச்சிடலாம். எல்லா சைடு மிஷன் பண்ண போகிறது கிடையாது. இதுலேயே வந்து கொடுத்துருப்பான்.
இது வந்து பாருங்கள் நாட்டிகிட்ட பேசணுமா, அதுக்கு முன்னாடி இவங்கள்ட்ட பேசிடுவோம். பிரின்சிபல் சரி, இது வந்து கடைசியாக பேசிக்கலாம். இவள்கிட்ட பேசுவோம். வேர்ல்டு மேப்பா, ஓல்டு மேப்னு வேர்ல்டு மேப். அடே எங்கப்பா எங்கேயோட போகுது எங்கே? ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம இங்கே சைடு மிஷின் இங்கே பாஸ்வேர்டு பண்ணிடலாம். இந்த இதுக்கு பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே மாற்றி மட்டும் நமக்குண்ணா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம இந்த கேம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம இந்த கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பறவை யூஸ் பண்ணி பறக்கல. அதனால் இப்போ வந்து கொடப்பாடையில் பறக்கிறதுக்கு பதிலாக பறவையை யூஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் பறந்துட்டு அடுத்து அந்த அனிமல் நம்ம ஒன்று பிடிச்சோம்ல அது மேலே ஏறி ட்ராவல் பண்ணலாம். அது நல்லாயிருக்கும். இந்த எலும்புக்கூடு வந்து அந்த அனிமல் அந்த மிஷின் போகிற இடத்துல தானே கடந்துச்சு. இதுக்கு பின்னாடி தான் அது வந்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். திரும்பி அதேமாதிரி ஒரு அனிமல் நம்ம வந்து கிடைக்குமான்னு தெரியல. அதே மாதிரி ஒரு அனிமலோட திரும்ப ஒரு பாஸ் ஃபைட் படம் நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வந்து இதை தான் சாப்பிட்ருக்குமோ. இது வந்து எனக்கு பெரிய திமிங்கல மாதிரி இருக்குது. சரி, இப்போ நம்ம வந்து எங்கே அங்கே தான் போனோம். இது மேலே போகலாம். பறவையே வா. இது மேலே போகலாம். டைவிங். வா ஜாலியாக இருக்கே. வா 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 நல்லா இருக்குல்ல. மேலே போகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இறங்கிக்கலாமா? இறங்கிக்கல. இறங்க மாட்டேங்குது. ஐயோ இடிச்சுக்கிட்ட பற்றி மூக்கு உடச்சிக்கா. இறங்க விடுங்க. என்ன இது என்ன முடிஞ்சிச்சு? ஓ சரி, நாட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம். Are you ready to finish Harlow? ஹார்லோ முடிக்க தயாராக இருக்கியா? தயாராக இருக்கா? போகலாம். ஒன்ஸ் அட் ஃபார் ஆல். to finish Harlow once and for all. ஹார்லோ அவன் சொல்கிறான். What is your ஒன்ஸ் plan? அண்ட் ஃபார் I ஆல். received an owl from Mrs. Bickle. சும்மா சொன்னேன். She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend. இது இன்னொரு மிஷின் வந்து வரும். ஒரு டிராகன் வந்து வச்சிருப்பாங்க. எங்கே வரும் எப்படின்னு தெரியல. நம்ம ரெபாசிட்டரியா அங்கே போவோம். அங்கே போயிட்டு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிராகன் வந்து கட்டி பிடிச்சிருப்பாங்க. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த காயின்ஸ், கோல்டு காயின்ஸ் நிறையா இருக்கும். காயின்ஸ் இல்லை மோதிர மந்திரம் நிறையா இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி சண்டை போகிற மாதிரி இருக்கும். அது கனவா இல்லை இந்த கேமில் அது மாதிரி இருக்கான்னு தெரியல. ஆனால் இந்த கேமில் பார்த்து கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கு. போலவா? Agreed. Let's finish this. Brilliant. ஹார்லோ வந்து பெரிய ஆளாக இருக்கணும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இவங்க ரெடின் தானே ஒரு எனக்கு ரெடின் வரவே இல்லை. எங்கே போகணும்னு சொல்லு. Perhaps we ought to inform officers. அதான் 40வது லெவலாக இருக்கணும். ஏப்பா 40னா தாங்காது பாடி. தூக்கலா நான் தூக்கலாங்க. Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. இது வரைக்கும் இவங்க யாருமே பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான். As do you. That I do. I sense he is close. அவன் பக்கத்தில் தான் இருக்கான். எனக்கு தெரியுது. அப்படியா? என்ன வந்தோன்னு வந்துட்டான்? குமாரே மொத்தமாக சாகும் நல்லாதான். எத்தனை பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இது ஏறிட்டு விட்டோம். இதுக்கு நடிச்சுக்கலாம். ஆறுல உள்ள இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ எலும்பு கூட வந்து சொல்ல. இது பம்பர கட்டமாக சாமா.
Expelliarmus! நம்ம அழிவு போடுறோம். போயிடுச்சா உள்ள போட்டு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மகிட்ட ஆப்ரா கடப்ரா இருக்கிறது தெரியாம அந்த நாய் வரான். இப்போ ஒரே அடியில் சாப்பிட போகிறோம். Little Nat Sioni, innit? இவன் தான் அது ஹார்லோ சிம்பிளாக முடிக்க போகிறோம். ஹார்லோவை ஆப்ரா கடப்ரா ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய பிஸ்னஸில் நீங்கள் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஏற்படுத்திட்டீங்க. I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skill. இப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லாக பெருமைப்படுறானா? ஆப்ரா கடப்ரா தெரியாதுல கண்ணா உனக்கு. இந்த வரப்போகுது. என்ன பாரு என்னடா இருக்க? திருப்பி வந்துட்டான். ஆப்ரா கடப்ரா யாரும் தொலைச்சது இல்லையே. அவன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆப்ரா கடப்ரா அவன் யூஸ் பண்ணுங்க. அவன் யூஸ் பண்ணுறான். செத்துட்டான். இல்லை எந்திரிக்கிறான். ஏவி என்று நினைத்தாயோ? இல்லை அப்படிதான் அவன் முடிச்சு கட்டலாம் தான் பார்த்தேன். இன்னும் அவன் முடிஞ்சு கிடக்குறா. ஓ எல்லாரும் வராங்க. ஓ மானா மாறிட்டா பாருங்க. க்ரூசியஸ் பயன்படுத்திட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். க்ரூசியஸ் பயன்படுத்தும். அதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடி தான் பட்டிருக்கான். நல்ல ஆப்ரா கடப்ரா போட்டுருந்தாலும் கதை முடிஞ்சிருக்கும் அவளுக்கு. அவளுக்கு ஒன்றும் ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் வந்து ஹாக்வர்ட்ஸில் தான் இருப்பா. பட் என்ன அவன் வந்து ஆப்ரா கடப்ரா போட்டுருந்தான் கதை முடிஞ்சிருக்கும். நம்ம அதை தான் போட்டோம். அதனால தான் உடனே இதாகிடுச்சு அவனுக்கு. இல்லைன்னா கொஞ்சம் இழுத்து அடிச்சுருந்துடலாம். பேசாம சண்டே கொஞ்சம் இழுத்துருக்கலாம்ல. பட் டைம் ஆகிடுச்சு சொல்லி தான் வந்து முடிச்சு எல்லாம் முடிச்சிருக்க மாட்டான். ஸோ இவரோட அப்பா வந்து இந்த மாதிரி தான் இவளை காப்பாற்றுறதுக்காக வந்து அவரோட உயிரை வந்து விட்டார். அதேமாதிரி நம்ம ஹாரி பாட்டரை காப்பாற்றுறதுக்காக இப்போ நாட்டி வந்து உயிரை விடலை. பட் ட்ரை பண்ணதுனால அந்த ஒரு கில்ட் வந்து அவளுக்கு போயிடும்ல. நம்ம வந்து இவனை காப்பாற்றுறதுக்காக வந்து உயிரை பணைய வச்சோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கில்ட்லேயே அவள் வாழ வேண்டிய அவசியம் என்னோட இருக்காது. எல்லாருக்குமே ஸ்டோரி வந்து ஒரு நல்ல இதாக முடிஞ்சிருக்கு. பப்பிக்கு வந்து அந்த மாதிரி முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம செபாஸ்டியனுக்கு வந்து அவன் தங்கச்சினும் பேசவே இல்லை. எதாச்சும் அவனுக்கு இன்னும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இவளுக்கு வந்து இப்படி முடிச்சிருக்கு. இந்த இருக்கா பாருங்க. நாட்டை எப்படி விசிட் பண்ணுமா? Are you sure you are up for a visitor? Yes, mother. I feel fine, and it would do me good to see my friend. Very well, but do not overdo it, Natsai. I know, mother. இன்னும் பேசுறதுக்கு வரவே இல்லை. I miss the old Quidditch goalposts. வந்துருச்சுப்பா. It is good to see you, my friend. பேசிடலாம். I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am here because my mother insisted, just to be safe. இங்கே தான் இருக்குமா? அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்களா கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நன்றி சொல்லலாம். Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you... What? No. இல்ல Do not blame நீ உடனே வந்து yourself குறை for சொல்லிக்காத. this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well, ஒன்று நோக்கி அவன் குறி வச்சப்போ இப்படி சொல்லலாம். You quickly made the choice to protect me. I did what I had ஏன்னா to. இதுதான் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிக்கிற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி நீ நடிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு. அது தப்பான வார்த்தை. அது சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா நீ வந்து காப்பாற்றுற மாதிரி இது பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் போல. சில சமயம் கேள்வி கூட கரெக்டாக வந்து நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. சும்மா முட்டாள்தனமாக நம்ம பாட்டுக்கு எதுவும் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்கல. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems that... That's very kind of you to say.
This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts. Everything we have கேரக்டர் done பில்டு to take ஓரளவுக்கு down தான் ஃபினிஷ் Harlow நல்லா இருக்கு. and the ரொம்ப rest of Rookwood's lot. டீப்பாக வந்து But கொண்டு we போகல. have done it. எல்லா இடத்துலையும் சைடு மிஷன் Rookwood is dead. கொடுத்ததுனால இவங்களுக்குன்னு Harlow is on சொல்லிட்டு his way to ஒரு இது இல்லை. இப்போ Azkaban, கோஸ்ட் ஆஃப் and வந்து the rest of பார்த்தீங்கன்னா them are on the run. எல்லா இடத்துலையும் சைடு மிஷன் A வந்து few இருக்கும். of the dregs will ஆனால் still ஒரு be பர்டிகுலர் around, கேரக்டர்னு fighting சொல்லிட்டு for their ஸ்டோரி lost வந்து வேற cause. லெவலில் வந்து போயிட்டு இருக்கும். But Rookwood's ஒரு enterprise கிழமை வந்து has இருப்பான், வந்து ஒரு fallen லேடியை apart. ஸ்டூடெண்ட்டாக வச்சுருந்துருப்பான். Everything is safe அவளை now தேடிட்டு அவன் because of வந்துருப்பான். us, because of you. Thank you. அந்த மாதிரி But ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் we ஸ்டோரி made a வந்து formidable team. ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி You- இருந்திருக்கும். இப்போ I மறந்துடுச்சு believe இருந்தாலும் your சொல்கிறேன். French. அப்போ அந்த கேமில் விளாட்றப்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறேன். Thank you for முடிஞ்சது. coming to visit me. It is always good to see you. இது என்னது காசு போகிறதோ? இருங்க, அடுத்து ஒரு இந்த மிஷின் வந்து இருக்கு. அதுவும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மேடம்கிட்ட பேசுனதுக்கப்புறம் தான் வருமோ? எங்கே இந்த இடம் எங்கே இருக்கு? ஓகே, அப்புறம் எங்கே போயிடலாம்? அந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கும் உள்ளே போகிறதுக்கு. இந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே போகிறதுக்கு வேற எங்கேயும் கூட்டிகிட்டு போதே. இல்லை என்றான்மா அடுத்த லோடிங் வரப்போது. உண்மையிலேயே இந்த கேம் வந்து இப்போ லைவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துன்னு வச்சிங்களேன். அப்பா ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி தெரிஞ்சுன்னா நாட்டிகிட்ட பேசுனதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக வந்துடலாம். அவனை தான் உடப்பான், அந்த இதுதான் நினைக்கிறேன். ஹாக்வர்ட்ஸ் அமைதியாக இருக்குது. இவ்வளோ இருட்டிட்டுன்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக இருக்கேன்னா ஹாக்வர்ட்ஸ் இப்படி அமைதியாக இருக்கிறது நல்லா இல்லையா? இல்லை இவங்க யாரையுமே காணோம். நிறைய பேர் இருப்பாங்க. என்ன ஸ்கூலை இழுத்து மூட போகிறாங்களா? இந்த மாதிரி லோடிங் எதுக்காக வச்சாங்க? அந்த லோ வந்துட்டாங்க. இது அவங்க ரூபாச்சு. எங்கே இல்லாமல் எங்கே இருக்காங்க அவங்க? By all accounts, Hogwarts would be lost without you. என்னன்னு சொல்லுங்க மேடம். ஏன் கூப்பிட்டு? Professor Weasley. ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி, நீங்கள் வந்து என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னீங்களாமே? I did. ஆமாம். We haven't had a chance to speak since I know you were quite புரியுது. close with Professor Fig. ப்ரொஃபசர் ஃபிக் இதானதுக்கப்புறம் பேச வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ தான் பேசுகிறாங்க. No, it won't. இல்லை அது அப்படி But I கிடையாது. can assure you என்னால் சொல்ல that he முடியும். would want us to press on. இதை ப்ரெஸ் And பண்ணுமா? that he would rest சரி, பண்ணிடுவோம். easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, கரெக்ட் மேடம். Professor. ஃபியூச்சர் நம்ம கையில் You've தான் had இருக்கு. quite a year, both inside இது வந்து and உனக்கு நல்ல outside இயராக of இருந்துச்சு. Hogwarts. வெளியே சரி I've உள்ளே heard சரி நீ நல்லா all பர்ஃபார்ம் பண்ண sorts of முடியுமா சொல்கிறாங்க. rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, ஆமாம், அதை even நம்ம somehow காப்பாற்றணும்ல. ingratiated yourself with the headless hunt. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engage. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. என்ன சொல்கிறாங்க? டாப்ரா கடாப்ரா ஃபீல்டு கிட்ட பார்க்க போகிறாங்களாம். மேடம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அது எதுவும் வரையில மேடம். நான் What do you think, Professor? I என்ன think நினைக்கிறீங்க? you've been busy this year. இந்த It வருஷம் ரொம்ப seems பிஸியாக you've இருந்திருக்குல்ல? completed much of your field guide. Well done. நல்லா பண்ணியிருக்கேன். But you've ஃபீல்டு still கிட்ட a little left to ஆனால் do. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கான். Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. சரி. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, ஸோ இன்னும் ஒரு சில இது to the பண்ணினா தான் இது வந்து sorting முடியும் போல. ceremony. To சரி think மேடம். you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. ஸோ அது முடிச்சா தான் எண்டிங் வரும் போல.
I look forward to seeing what பேட்மேன்ல you வரும்ல do அது during the rest of your அந்த time அவுல் with ஃபுல்லா us. முடிச்சாதான் அது வரும்னு சொல்றாங்க. போய் வரட்டும். quest completed ah. New quest available ah. என்னது இது லாக்ல இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது quest லாக்ல இருக்குன்னு பார்க்கலாம். லெவல் 37 34 இப்போ 33 இருக்குமா? பப்பி ப்ளூமா? கிரேட் ஹாலில் பப்பி மீட் பண்ணிடுறேன். கிரேட் ஹால் போயிடலாம். ஸோ ஈஸி தான். இந்த ஒரு மிஷின் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து இது வந்துடும் பவர். நிறைய பேர் கேட்குறீங்க உங்களுக்கு மட்டும் இப்படி ஃபாஸ்ட்டாக லோட் ஆகிடுன்னு சொல்லிட்டு. அது அப்படி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், லோடெலாம் ஆகல. நான் வந்து பாஸ் பண்ணி வைக்கிறேன்ல ப்ரீ ரெக்கார்ட் வீடியோ தான், அதனால் பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு Just the person I was hoping to see. இங்கே பாரு, இங்கே திரும்ப. At least we're out of the classroom. திரும்பி சீக்கிரம் படம் மீட் பண்ணி. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And முட்டை வந்து சென்டர்ஸ்ல கொடுத்து வந்துட்டாங்க. when the நன்றி சொல்ல poachers கூப்பிட்டுருக்காங்க. ambushed us, it was nice not to face them alone. அவனோட ஃப்ரெண்டா இருக்கு, ரொம்ப மகிழ்ச்சியா Of இருக்கு. course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how. Highwing's the only one I would have gone with. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the ஹைவிங் மட்டுமே போதுங்கறா. பட் என்ன சொல்ல வந்தான்னு பாத்தீங்கன்னா, it was nice to talk about நட்பு வட்டாரத்தை கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி சொன்னா. நான் வந்து ஹைவிங்கே போதுன்னு சொல்லிட்டேன். Share Highwing. சரி, பிரச்சனை இல்ல, தள்ளி இரு பப்பி. Don't know that I can. And with centaurs as allies, you and I should meet for a butterbeer soon. இப்போ இங்கேயே அடுத்த நிமிஷம் வந்துடும் நினைக்கிறேன். 33 வந்துருச்சு. பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா? ஏன் ஃப்ரெண்ட் 34 இன்னும் வர இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு? Perhaps I'll come back to this. ஓகே, இன்னும் வந்து ஒரே ஒரு மிஷின் மட்டும் வேறு எங்கேயா இருக்கான்னு பார்க்கலாம். வேறு எதுவும் புதிய அவைலபிள் இல்லையே. இது வேறு எங்கேயா போகணும் போல். 34 தேவையா? 34 வந்துடுறான். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு இது இருந்துச்சு, அதை பார்த்து வந்துடலாம். வேர்ல்டு மேப் போயிடலாம். எங்கே அவன் சைடு மிஷின் வச்சுருக்கான்னு தெரியாதுல்ல. ஓகே, சைடு எங்கே இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதாவது எங்கே சொல்லுங்கள். சைடு தான், சூப்பர் சைடு தான். ஹாக்ஸ் மேட் போயிடலாம். ஹாக்ஸ் மேலே ஒரு மிஷின் இருக்குது, குதிரை மிஷினு. இது பண்ணலாம். ஹாக்ஸ் மேலே மிஷின் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, 2:56 ஆகுது. ஸோ நான் சொன்ன மிஷின் வந்து இதில் உண்மையிலே இருக்கா என்னன்னு சொல்கிறது தெரியல. இவ்வளோ கனவாக கூட இருக்கலாம், ஆனால் கனவாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லையே. ஸோ எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்ன மிஷின் கேட்குறீங்களா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மிஷின் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலே வந்து ட்ராகன் வந்து கட்டி போட்டிருப்பாங்க. அந்த ட்ராகன் ஏதோ ஒரு கோட்டையிலன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அங்கே போனப்போ வந்து அது வந்து குட்டி குட்டி காப்ளின்ஸ்லாம் இருக்காங்களா, அவங்க வந்து அந்த பேங்க்கோட செக்யூரிட்டியாக இருப்பாங்க. நம்ம அங்கே போயிட்டு அந்த பேங்குக்குள்ளே போவோம். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டனல் வந்து வண்டி மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்களே, அந்த வண்டியிலே போவோம் அந்த இடத்துக்கு. அங்கே போனதுக்கப்புறம் அந்த ட்ராகன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவோம். Is everything all right? Oh, bless you. Professor, Thank you for asking. It's my dear. கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மிஷின் போகலாம். She doesn't. Well, Hazel. I'm sorry to hear that. I want to. I know you, Hogwarts. Perhaps you could.
I'll keep an eye out. Oh, சீக்கிரமா I போலாம். don't know, and although remember, எங்க இருக்கு? you'll know her by her brilliant coat and be warned. 500 தானா? I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. ஃபாஸ்ட்டாகவே போகலாம். யூனிகார்ன் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? வந்தாச்சு. நம்ம ஹைவிங்கில் போகலாம். இறங்கு. தலைவா, நீ வா தலைவா. Time for a jaunt, I'd say. Abandoned long ago, no doubt. I've been out here too. போலாம், இவங்களாம் அடிச்சு போட்டுடலாம். ஒரு ஜெயண்ட் இது வந்துக்கிட்டு இருக்கு. நிறையா அடிச்சு தூக்கிற மாட்டேங்க. ஓகே 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 ஓகே. Afraid to take a hit? What's this? Hazel must be here somewhere. Come on, Hazel. இதை வச்சிடலாம் அந்த இடத்துல. ஃப்ரீஸுக்கு பதிலாக வச்சுருவோம். சரி, ஃப்ரீஸ் தான் கரெக்டாக இருக்கும். I'll look after you. Revelio. மாட்டிக்கிட்ட வா. I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Vivarium Madam கொண்டு போகணுமா? Buckbrook know she's safe. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சிங்களா இல்லையா? இது வந்து ஃபஸ்ட்டு விளாட்றப்ப யூனிக் வந்து இங்கே ஓடி போயிடும். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். பட் இப்போ ஏதோ அதிர்ஷ்டவசத்தில் ஈஸியாக பிடிச்சிட்டோம். இங்கேருந்து கீழே இறங்க முடியாதா? எல்லாரோட ஹெல்த்து குறையில. வேகமாக போகலாம். இது போய் அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு இது 34வது லெவல் போயிடுவோம். நம்ம இதை முடிச்சோம். 3 மணி நேரம் வந்துட்டோமா? வந்தாச்சு. என்ன தம்பி இப்போ தான் பார்த்த மாதிரி இருக்கா? மிஷின் முடிச்சிட்டியா? ஆமாம், அந்த வேகம். Madam அம்மாவா? Buckbrook, I found you. We're both fine. You've a சரி, யூனிகார்ன் எங்கேயோ வச்சு வைக்க போறியா? Take good care of Hazel now. முடிஞ்சது. சீக்கிரம் 34வது லெவல் வாங்க. 34 லெவல் வந்துட்டோம். ஓ, மிஷின் அன்லாக் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது என்னன்னு தெரியல. மிஷின் வரவே இல்லை. உள்ளது என்னோட கற்பனையாக இருக்குமோ? ஆனால் பார்த்தாங்க இங்கே பாருங்க, இன்னும் வந்து 3வது அப்கிரேடு இன்னும் வரவே இல்லை. இந்த 3வது அப்கிரேடு வரும்ல, அதுவே இன்னும் வரவே இல்லை. இன்னும் இந்த கேமில் பாதி ஸ்டோரி வந்து அன்லாக் ஆகாமல் அப்படியே கிடக்கு. சைடு இன்னும் அன்லாக் ஆகவே இல்லை. எப்படி ஆகும் என்னன்ட்டு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியவே இல்லை. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாக்வர்ட்ஸ் போயிட்டு நம்ம வந்து இப்போ கிரேட் ஹாலுக்கு போக வேண்டியதான். கிரேட் ஹாலுக்கு போயிட்டு ஸோ கேமை முடிக்க வேண்டியதான். ஏன்னா அந்த மிஷின் வரல. அந்த மிஷின் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்துச்சு அப்படின்னா எப்போயாவது நான் வந்து மல்டிபிள் கேம்ஸ் பண்ணுறப்ப அது வந்து சேர்த்து பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அது நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் அது வரல. அது நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மிஷின் சூப்பராக இருக்கும். ஒருவேளை நம்ம ஏதாவது இதை ஸ்கிப் பண்ணதுனால அது அவாய்ட் ஆகிட்டோ பார்க்கலாம். ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் ஏதாவது மிஷின் வருதான்னு பார்க்கலாம். அதேமாதிரி இன்னொரு மிஷின் வந்து இதில் வரல.
நம்ம இன்னும் ப்ரூமுக்கு வந்து 3வது அப்கிரேட் வந்து வரல. ஏன்னா அதுவும் வந்து வரும். இது முடிச்சதுக்கப்புறம் அது வருமோ என்னமோ பார்க்கலாம். ஸோ கேம் ஓவரால் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய சைடு மிஷன்ஸ் எல்லாமே இல்லை கம்ப்ளீட் ஆகிடுமா, இல்லை நம்ம வந்து அந்த இடத்த போய் விசிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மிஷின் வந்து வருமா அப்படிங்கிறது தெரில. இது வந்தாச்சு. அவருடைய ஹாக்வார்ட்ஸுடைய ஃபைனல் டே வந்துட்டோம். எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க. காட்டுறான் எனக்கு. காட்டுறாங்கிறான். மந்திரத்தை போட்டு பார்த்துட்டு வேண்டியதானாங்க அவன். இது தேராது. ஐயா சொல்கிறார், தப்பா பார்த்துட்டு அவரா மறைக்கிற மாதிரிடா. என்னோட யூனிக்கானு இதில் யூனிக்கானு இப்போ தாங்க நான் பார்க்குறோம். தப்பி நிற்கிறாங்க. ஓ, இது மூவியில் உள்ளதுல யார் இவரு? பூனையை மாற்றுறது. இது வந்து கேமில் கொடுத்தாலும் இருந்திருக்கும். மூவி இது கடைசியில் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. இவனுக்கு என்ன இருப்பது பார்க்கலாம். இன்னும் காட்டவே இல்லை. ஸ்கூல் ஆனுவல் டேனா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தானே இருக்கும். எல்லோரும் போகிறப்ப அது ஒரு ஃபீல் தான். அடுத்து நம்ம போகணுமா? ரேண்டி ஓட்டனு சீனா கடைசியாக தான் வருவார். இவ்வளோ காஸ்டியூம் வேறு போட்டுக்கனாலும் வைக்க போகிறான். This year we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Gryffindor. ஆமாடா. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. ரேவனா இவங்க. The ambition of Salazar Slytherin. And so the winner of this ஆனால் ஸ்லிதரின் வந்து மூவியில் கெட்டவங்க காமிச்சிருப்பாங்க. பட் இதில் நல்லவங்க காமிச்சிருப்பாங்க. ஐயா, இந்த வருஷம் வின்னர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் பற்றி பேசுகிறாங்க. ஹீரோயிசம் பண்ணிருக்காப்ல. Not to mention the level to which they have excelled in their coursework as a new student. நம்மள தான் சொல்றாங்க. யார் அது? நாம தான். வேற யாரு? வின்னரா? It would seem that it certainly merits 100 பாயிண்ட்ஸ் டு யாருக்கு? அவங்க வீட்டுக்கு கொடுக்குறேன். 100 points to their நம்ம பேர் சொல்லாம ஹவுஸ் பேர் சொல்றாங்க. யாருக்கு இது? ஒத்துக்கிறீங்களா? ஆமாமா ப்ரொஃபசர் ரிஸ்க் ஒத்துக்குறான். அடா இது சொன்னா ஒத்துக்குறாங்க. யாருக்கு இந்த நம்ம வின்னர் யாருன்னா நம்ம அம்மா நம்ம எந்த இதில் இருக்கோம்? அவ்வளோதான். ஓ, கிரிஃபிண்டோரா? பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு ஹாப்பி எண்டிங்காக முடிச்சாச்சு. சூப்பராக இல்லை. இதுக்கப்புறம் மிஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஆட்டி விட்டுருக்கோம். அதுதான் முடிச்சாச்சு கேங்க. இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல. அதான் ப்ரொஃபஸர் பிக்கு தான் வந்து கால மாட்டேன். ஒரு நல்லா இருந்துருக்கோம். இதுக்கப்புறம் கிரெடிட்டை பரப்பாங்களோ? என்னாச்சு? ஹாக்வர்ட்ஸில் குண்டு போட்டாங்களா? என்ன எப்படி வருது? வளாஞ்சி. ஓகே, ஸ்கிப் கொடுக்குறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு கேமை முடிச்சிக்கலாம். நல்ல கேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கேம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கண்டென்ட் நிறையா இருக்குது. நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம். சுற்றி பார்க்குறப்ப மிஷன் நிறையா வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து முடிக்கலாம். சீக்ரெட் ஆஃப் நாலேஜ். ஏன்னா நான் போன வாட்டி இந்த கேம் விளாட்றப்ப 32வது லெவல். அது இன்னும் முடிக்கவே இல்லை. 34 வந்ததுனால இப்போ நம்ம அதை முடிக்கிற மாதிரி வந்துச்சு. லைவில் வந்து முடிக்கிற மாதிரி. அதனால தான் வந்து நான் ஸ்கில் பாயிண்ட் வந்து ஏற்றினேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. அப்படி கிடையாது. ஒரு நம்ம 30வது லெவல்லே வந்து முடிச்சிருந்தோம்னு வச்சிங்களேன், 34வது லெவல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணியிருக்கணுங்க. ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ என்ன பிரச்சனைனா மிஷன் எதுவுமே வரலையே. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஃப்ரீஸ் வச்சுருந்தோம்னா அந்த இடத்துல ஃப்ரீஸ் வச்சிடலாம். ஏதாவது அவளுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். அவளுக்கு வரலையா?
யாராவது அவள் இருந்தால் கொடுங்களாம். இது மட்டும்தாங்க இருக்குது. இது வந்து கணக்கிலே வராது, நம்ம பண்ணுறது தான். வேறு மிஷனே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கேயுமே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு மிஷன் வந்து இப்போதைக்கு எதுவுமே இல்லை. பாருங்க ஃபுல்லாகவே இதாக இருக்குது. சரி, நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த இடத்துக்கு எங்கேயாவது போயிடலாம். இங்கே சபாஸ்டின் வீடு தானே இருக்குது. இதோ இருக்குது. சபாஸ்டின் வீட்டுக்கு போயிடலாம். அவன் தங்கச்சி படம் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு எது மிஷினும் வந்து வரல, ஒரு ரவுண்ட் அடிப்போம். மிஷின் எதுவும் வரல போனால் நம்ம கேம் முடிச்சிக்கலாம். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு. மூவியில் பார்த்தோமா இல்லை கேமில் ஏன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஆனால் மூவிங் கேமும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். அந்த ட்ராகன் மிஷின் வந்து நிறைய தங்கம் வந்து அங்கே இருக்கும். ஸோ அதனால் அது வந்து மூவியில் பார்த்தோமா இல்லை அந்த கேமில் ஏன்னு தெரியல. அந்த கேமில் அப்படி பண்ணியிருப்பாங்களா என்ன? அவ்வளோ மூவியும் இதுவும் கேமும் குழப்பிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் மிஷன். இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சில சைடு மிஷன் வந்து இருக்குது. அது வந்து மெயினாக வந்து கொடுக்கல. ஸோ சுமாராக வந்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வட்டம் அடிப்போம். ஏதாவது மிஷின் இருந்துச்சுன்னா கூப்பிடுவோம். ஹைவிங்கில் பார்க்கலாமே. வர ஹைவிங்க. Faster, high wing. ஏதாவது மிஷின் இருந்தால் கூப்பிடுவான். இந்த ப்ரூம்க்கு என்ன கூப்பிடவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் டவுட்டாக இருக்குது. ஏன்னா அவன் ப்ரூம் வந்து கூப்பிட்டான்ல, அதுக்கே நம்ம கூப்பிடவே இல்லை. அப்கிரேடு கூப்பிடவே இல்லை பாருங்க. அப்கிரேட் அப்படி டம்மியாகவே கிடக்கு. அதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு லாக் ஆகிட்டா, கிளச்சில் ஏதாவது ஆகிடுச்சான்னு தெரியல. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டீம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இது வரைக்கும் வரல. ஹைவேங்க, இங்கே ஒரு நிலா இருக்குது பாரு. ஓனாய் கூட இருக்கே. High wing, go! சரி, இந்த மாதிரி இடத்துல இங்கே உட்கார இங்கே ஆளுங்க இருக்கானுங்க. இந்த ஓனாய்ங்க இருக்குங்க. நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு பகலில் இது பண்ணி பார்க்கலாம். Slow down now. There we go. ஏன்னா பகலில் வந்தால் கூட சில சமயம் எவ்வளோ பேசுறதுக்கான சான்ஸ் வந்துருக்கு. அதை மட்டும் ட்ரை பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டு கேமை முடிச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? வந்தால் தானே பண்ணலாம். ஸோ எதுவுமே வரவே இல்லை. ஸோ டே டைமில் ஏதாவது கால் வருதான்னு பார்க்கலாம். அப்படின்னா அந்த ஸ்டீம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம நாளைக்கு வேறு கேம் பண்ணலாம். எதிரிகளை சண்டை போட்டுருக்கானுங்க. ஸோ போகலாம். எல்லா இடத்துலையும் எனிமீஸாக இருக்கானுங்களே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்ட்ரீமை ஸ்டாப் பண்ணிக்குவோம். ஒரு வாட்டி தான் மிஷின் வந்துருக்கான்னு பார்த்துட்டு, இல்லை வரல. ப்ரூம் அப்கிரேட் வந்துருக்கான்னு பார்க்கலாமா? ஹாக்ஸ் இதில் ஹாக்ஸ் மேடா. ஸோ இங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும் ப்ரூம் அப்கிரேடு. அது என்னமோ தெரியல, ஏன் வரலன்னு தெரில. இவன்ட்டு தான் நாங்கள் மட்டும் போய் பார்த்துட்டு அங்கேயே சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்தாச்சு. இதோ தான் இருக்கான். இவன்கிட்ட பேசி பார்த்துக்குவோம். ரெண்டா அப்கிரேட் வரல, என்னாச்சுன்னு கேட்போம். Oh,
hello again. ஏன் மூணாவது அப்டேட் Perfected வரல the broom என்னாச்சு upgrades without your help. As always, I have a வந்துருச்சா special prize for you. 7500 I'm afraid that costs a bit more than you have. இதெல்லாம் சேல் பண்ண வந்துருன்னு நினைக்கிறேன். வந்துச்சு அப்கிரேட போறோம்ல. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. ஓகே फ्रेंड्स ஃபைனல் அப்கிரேட் வந்து பண்ணியாச்சு. போய்ட்டறா. Revelio. ஓகே फ्रेंड्स இப்படியே படிக்கலாம். சேவ் மட்டும் பண்ணிட்டு வேற எப்பயாவது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சேலஞ்ச் இருக்கு பாருங்க அதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம். நிறைய கம்ப்ளீட் பண்ணோம்ல அதான் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு தெரியும். 100 இருக்கு போல. ஓகே இது பண்ணியிருக்கோம். குவெஸ்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் முடிய வேண்டிய சுச்சுவேஷன் தான் இருக்குது. இது என்னது சைடு மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் தான் பிடிச்சிருக்கு. அது என்னன்னு தெரில. அது இதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. ஓகே 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 ஃபீல்டு கைடெலாம் அவ்வளோதான். ரூம் ஆஃப் ஜூம் வந்து அவ்வளோதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிஷின் எதுவும் இல்லை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சேவ் பண்ணிட்டு ஸ்டீம் வந்து பண்ணிக்கலாம்.